ngook mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi am mbégte bu baax di leen dalal tey jii ci sunu réew ni ki niñ koy defalee rek ci àllarba bu jot di jéggalu àllarba bële amul woon ndax gis nañ tamit calls yi ak réaction yu bari ci bi nga xamee ni amul waaye ni ki niñ leen koy waxee rek sunu réew lépp ñëpp la ñëpp ñoo ko moom su amul tamit dañuy gis nit ñi ni ñu koy xaaree ak tamit feedback si nga xam dañ koy jot bu ñu sañoon sax waxuma la àllarba bu jot waaye bis bu nekk ñu def li nga xam ne mooy sunu réew ndax lu ñu fi waxtaanee ponk yi bari yoo xam ne dañ koy faral di waxtaanee fii indi fii suñu jàngatkat yi muy panélistes yi waaye itam di fi faral di ànd ak ay gan muy guest yi nga xam ne dañ leen di faral di am ci topic yi nga xam ne dañ ci waxtaan ndax Eyeafrica TV noonu la baaxoo lépp lu muy waxtaanee dafay bëgg di am experts yi muy ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllu woowu su ko defee ñu mën ci yéey yàbbi maanaam mën ci waxtaan su ko defee ñuy seetaan ngeen man am loolu ci mën a jëlee ni ki ni ma ko yàgg di waxee rek liñ fi waxtaanee am na ñuy seetaan ñoo xam ne ñoo ñu ko gën a xam fuuf waaye itam télé léeg-léeg nattu lay doon ci ñoo xam ne ñoom ñooy nekk ci télé bi di wax waaye yéen ñi toog ci seen kër yi yéen a leen gën a xam lu ñuy wax fuuf léegi-léeg itam am ñuy seetaan lii nit ñi di wax duñ ci xam dara waaye ci la ñuy jàngee ñoom it ngir mën a xam fu réew mi toll ndax télé ñetti mbir yi képp la xibaar la jàngal la waaye itam yee la bokk na ci waaye itam bégal la loolu yëpp Eyeafrica TV def ko làmboo noonu lañ koy rek defee tey dinañ waxtaanee yu bari ci suñu réew ndax tamit umpule wu leen ni suñu réew bi mooy nekk njëlbeenu wala mujjanteelub suñu réew ci at mi ndax atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent mi ngi war a ñëw daanu ni ki niñ koy waxee 2024 mi ngi waaj a ñëw jeex su ko defee kon faaw ñu bi mooy nekk last Wednesday ci at mi ndax bëgg nañ ci nag dëxëñ yu bëri yoo xam ne dinañ ko ci waxtaanee suñu panélistes yi ñoom ñi ngi fi waaye itam suñu gan gi nga xam ne moom ngeen gis ci flyer bi moom itam yegsi na mi ngi fi ci studio bi ñu fas yéene waxtaanee lu bëri balaa may ñëw pour ci ponk yi nga xam ne dinañ ko fi waxtaanee ki nga xam ne mooy suñu gan gi mooy Mr Ousseynou Bob di APP Sobea national spokesperson maanaam moom moo yor kàdduk langue gi di APP ak Sobea nga ginnaaw ba nga xam ne def nañ seen congrès tey jii Ousseynou Bopp mooy suñu gan dinañ ko nuyu ci kanam bàyyi ko mu nuyoo génn suñu panélistes yi ni ki niñ koy amalee Sékou Dieng mu ngi fii Abdoulaye Bojang mi ngi fii Dourou Dieng mi ngi fii Mamadou Kourang mi ngi ci yoon xam naa trafic jam bi moo ko téye waaye léegi tey moom it mu fekk ñu ci fi nga xam ne mooy ci jotaay bi liñ na ma waxtaanee bokk na itam gis nañ ci gaaw gi weesu muy Saturday bi passé nii nekkoon na bis boo xam ne mën nañ ko doon woowee bisi congrès la woon ndax parti yu bari amal nañ ci li nga xam ne mooy congrès daal di tabbu wala am ñu jiital tànn leen ngir ñu nekk seen flag bi yaara wala tam ñu nekk parti leader ci jamono jooju gis nañ congrès yi bu ci mel ni APP Sobea amal nañ congrès gis nañ itam fi nga xam ne mooy National Alliance Party bi nga xam ne Ibrahima Tabaro Mané moo ko jiite gis nañ ñoom itam amaloon nañ congrès ki nga xam ne mooy Henry Gomez moom itam ak langam gi amal nañ li nga xam ne mooy congrès yu bëri nag dinañ ko nemmeeku ci décembre bi ndax AIC nu mu ko santaane rek ci parti bu ne ci lu mu néew ñaari at yu ne war nga see amal benn yoon li nga xam ne mooy ab congrès loolu dinañ ko waxtaanee waaye bu ñu jógee foofu gis nañ tam Insa Fall ci biir congrès boobu ñu doon am na kàddu yu mu yëkkati tax na géopolitique bi xaw a am nu mu demee dinañ waxtaan tamit ci lu jëm ci political landscape bi ndax 2024 ndax gis nañ ci yu bëri yoo xam ne xew nañ ci wàllu politique NPP UDP Sobea ak yeneen langue yoo xam ne gis nañ ko fi bëgg nañ maanaam dafay mel ni dañ bëgg a daf taxaw seetlu ci li nga xam ne mooy ci at bi maanaam rek review li nga xam ne mooy 2024 balaa ñuy dugg nag ci beneen at ci wàllu politique waaye dinañ bëgg tamit overall li nga xam ne mooy économie bi ak bu réew mi fu mu toll ci 2024 performance bi ndax am na ñuy wax ne yokku na wàññeeku na dee na inflation ak coow li ci am yëpp bëgg nañ ci dikkaat am luñ ci mën a waxtaanaat ak itam buñ ko doon réet ci 2024 ndax lañ mën a ndax it fi économie bi toll ndax mën nañoo am yaakaar ci 2025 loolu itam dinañ ci waxtaan dinañ ñëwaat ci Afrobaromètre ci li nga xam ne mooy seen sauvé bi nga xam ne génne nañ ko di xam la rek ne 77% ci doomi ci réew mi ñi ngi wax ne réew mi nekku di dem ci yoon bu jub wala nekku di dem ci yoon bi nga xam ne moom lañ nekk di xaar loolu itam dinañ ci dikk local government commission courant moom bu ñëwee dinañu leeral ndax moom dafa bokk ci commission bi am déet ndax gis nañ am ñuy wax ne moom waru cee wax ndax daf ci bokk loolu itam dinañ ci waxtaan waaye dinañ waxtaanee leneen itam lu jëmaat ci local government commission bi ECOWAS
special tribunal bi nga xam ne Gambia ñu ngi ko doon sàkku ba ECOWAS daal di koy approuve loolu itam dañ ci waxtaan ndax buñ jéemee taay Yahya Jammeh wala sax ñi àndoon ak Yahya Jammeh ndax Gambia noppi na loolu itam dinañ ci dikk ñëwaat tamit ci Barrow's performance moom ci boppam gis-gis yu panélistes yi ak suñu gan gi dinañ ci dikk laaj ko moom it nan la gisee Barrow liggéey bi ci 2024 ndax am na lu mu doxal na lu mu war a doxal ndax satisfy na am déet loolu itam dinañ ci waxtaane ñëwaat tam ci airport saga bi bëgg nañ ci dellusiwaat ndax gisoon nañ ne airport amutoon light ci benn bés boo xam ne am na flight yoo xam ne sax mujj ñoo na laan dañ am fuñ mujjoon a dem ndax jafe-jafe bi nga xam ne am nañ ci ak réew mu toll ni Gambia ndax war nañu toll foofu loolu itam bokk na ci les nam waxtaane ak perspective yi ndax nag ñu ngi génn 2024 dugg 2025 lii lañ bëgg a waxtaane tey moo tax tey topic bu ne nekkul dañ ci bëgg a xóotal ba mu xóot waaye dañ ci cof rek su ko defee ñu mën a dajal yëpp ndax tamit dañ bëgg rek review year bi su ko defee nag 2025 suñu réew mën a gën a ñëwaat ak doole ñu gën a mën a yokk cere doole ñeex ñu nuyu suñu gan gi ndax foog naa bii mooy di first time nga ñëw fi nga xam ne mooy suñu réew am nañ mbégte bu baax dalal la fii Ousseynou Bob di national spokesperson bu APP Sobeya jërëjëf ci yow tamit ni nga ñëwee ànd ak ñun ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica TV. jërëjëf di la jaajëfal si invitation bi. thank you. di jaajëfal paneliste yu fi nekk yëpp di leen nuyu ku ci nekk rek si turam ak santam di wax ne yàgg nañ leen noo bàyyi xel yéen a ngi def lu am solo ci réew mi ndax di wax nit ñi di dégg di ci jànga rek dafa am solo di am kontante lool ngeen invite ma tey. ma ñëw toog di wax ci tuuri APP Sobeya ñu tànnama ci congrès bu mujjee jeex nii def ma de national spokesperson mu nekk loo xam ne nii fierté la ci man te fierté la tam ci ndawi Gambien si ndax man ndaw la under 40 te néew na fu parti di jëlee ku néewee noonu ci ay at jël ko dénk ko laa meññi parti bi muy war a waxal parti bi so lii dafa nekk loo xam ne nii it's a win for all Gambian youths te am naa kontante lool pour ñëw toog fii for the first time on my official engagement as the national spokesperson pour ñëw waxtaan ak waa parti. macha allah kon mun naa waxee ni loolu waaw exclusive mun naa ko waxee exclusive interview waaw because waaw bi mooy first time since ñu appoint la as their spokesperson kon loolu that's wonderful Mr Jang welcome back ñu ngi am ko mbégte bu baax pour ñëw war a bokkaat ak yow sunu réew. Mr Garmi thanks for having me kontaan naa trop pour ñëwaat fii mun a waxtaan ak nit ñi ñu mayante xel ñu waxtaan si li nga xamante ne mooy si suñ dëkka daal so kontaan naa trop pour ñëw tey mi ko sa boo jël ñu ngi nuyu ñëpp di dalal suñu gan bi di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo ñu dee seetaan fii abroad di nuyu waa Eyeafrica yëpp. It's a pleasure because we are almost nearing the end of the year. ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla dimbale ñu fekkee at buy ñëw. jaama bu bari di ñaanal ñu nga xam ne ñoo nekk si place bu mu ne. nga nekk parti secretary nga nekk président ñu ngi ñaan yàlla dimbale ñooñu yëpp ñu amee place. yàlla jox leen li nga xam ne dañoo mën a yóbbu seen place. si li nga xam ne dafay nekk ndam Gambia ñu ngi sant Eyeafrica ñu ngi sant panélistes yi yëpp ñu fi nekk it has been an incredible year for a lot of us comme ni mu ko waxee sant yàlla la nga ñëw wa nit ñi di si foog tuuti ñun dañ ko xeb waaye lu baax la parce que vidéo moom boo nekkee si sa baamel sax mu ngay dem xëy na am na kuy jànga bés boobu noonu yàlla dina la jot dara si sa baamel bi so ñu ngi sant yàlla and grateful to the entire Eyeafrica team and everybody xam naa sax naa la jox moo time ci ending bi su ko defee because bi mooy nekk last épisode ci at bi su ko defee ngeen mën a gën a wax ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Mr Jah ma nuyu la rek amaat mbégte ñu nar a bokkaat tey programme bi sunu réew. jërëjëf Garmi di fay nuyoo bi di nuyu mbokki seetaankat yi soppe programme bi fu waay mën a ne ñu ngi ko jox wàccuwaayam di dalal suñ gan nga xam ne mooy Ousseynou Bob mi yor kàddu parti APP Sobeya ñu ngi ko dalal baax a baax bokk ci waxtaan bi di nuyu suma co-panéliste yi nga xam ne mooy brother Sekou Dieng naa ko ziar ko
Abdoulaye Bojang tamit naka noonu yooyu ñu sant la gërëm la ci sa taxawaay si programme bi. thank you so ñu xëy rek maanaam yéen ñu fa nekkoon mën ngeen koo xam waaye dañ xëy rek wala Gambie xëy rek ñu ne APP Sobeya ñu bëri dañ doon wax ne Essa Mbye Fall dafa daw ñu bëri dañ doon wax ne Essa Mbye Fall ginnaaw 2021 presidential election yi yaakaar bu mu amoon demeewul woon noonu mu dew génn ci géewu politique waaye ñu toog rek gis ne advert yi di daw di wax ne APP Sobeya ngeen dem congress after congress bi ñu gis ne ci ak waaye yow di nga ci leeral waaye ñun accounté di headlines yi nga xam ne read nañ ko wala newspapers ñu read ñu gis ne Essa Mbye Fall lañ def flag bearer bu APP Sobeya pour ñu jëm ci 2026 presidential election te sax Sobeya wala APP Sobeya am nañ yaakaar ne kii war a on seat président Barrow Essa Mbye Fall la te mu bëggoon ñëw bu fekkee mën nga ñëw waxal ci nan ngeen négocier nan ngeen waxtaanee ak nu mu difficile am parti bu war a ñëw sorende ci moromi parteem ak leadership nu ko nit ñi di bëggee tey bu ñu Ousseynou Bob moom mi nga xam ne moo nekk di national spokesperson bu APP Sobeya bëgg a ñëwaat ci nan ngeen doxee mbir mi ba tey fi ngeen àggatee ba def congress ba gis ne tey Essa Mbye Fall moo nekk di flag bearer of APP Sobeya. waaw mu nekkoon liggéey bu am solo. mu nekkoon it liggéey bu diire ndax ku gis lu xew Farafenni gis lu xew ci congress bi nekkutoon luñ tooga si benn weer wala ci benn at APP ak Sobeya yàgg nañoo liggéey yàgg nañoo waxtaan ndax man dama jàpp ne te parti bi dafa jàpp ne su ay nit bokkee jëmukaay boo ko gis-gis waxtaan bi dafa gën a nee ñu bëri den dee laajte di same question ne after 2021 bi gisaatun Essa fan la Essa nekk Essa moom personally jàpp na ne am na waxtu politique am na waxtu liggéey 2021 génnoon na ñëw waxtaan ak Gambien si pour ñu jiital ko mu jiite réew mi Gambien si am na kenn ku ñu jiital ko ku jiite réew mi moom jàpp na ne war a mun a continuer liggéeyam mu bàyyi kii ñu jiital moom mu doxal ndax lii la Gambien si soob waaye taxutoon ne dafa génnee loxoom ci politique yi Gambia génne wutoon loxoom ci politique yi Gambia ndax ñu ngi doon liggéey ak naataango yu mel ni APP ak ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi ci biir réew mi ñu ngi liggéey ak ñoom ci anam yuñ toll nii right now nii di xool naka la noo mun a ñëwee together prior to 2026 elections si later part si mooy 2024 bi congress bu ñu jógee nii mun a ñëw fësal Gambien si lan leen doon liggéey ci ñetti at yu passé nii yëpp so kon liggéey baa ngi doon daw waxtaan bi nekkoon na waxtaan bu yaatu ñu samp APP nekk ay borom xam-xam APP nekk parti boo xam ne ni Dr Ali Gumba Touré moo ko sanca kooku kenn du ko laajte biir Gambia am na a very incredible track record as a civil servant nekkoon na fi di governor liggéey na on so many portfolios within the Jammeh's administration ak other administrations yooyu noonu moom it ñu ko wër di ñoom Thierno Touré di ñoom Buur Touré ñi ñëpp ñu nekk i borom xam-xam mu nekk ñoo xam ne it réew mi moo leen soxal toog rek bugg a nekk président taxutoon ñoom ñu form APP the All People's Party di doctrine mooy naka la noo def ba mun a yóbbu réew mi kanam te suñ demee ba gis koo xam ne nii taxaw na it Sobeya am the same kind of doctrine ne ñu nit lan moo ñu tax a jóg mooy naka la noo def ba mun a yóbbu réew mi kanam foog naa ne waxtaan boobu dafa nee an lii tax buñ toogee ñu waxtaan yàlla def kaddu yi antu ba tey ñu am congress ñu jël Essa ñu jiital ko mu nekk di secretary general and party leader. balaa mooy ñëw si panéliste yi pour ñoom it ñu daay gis li nga wax xëy na du ñàkk ñoom it dinañ ci def ay comment ak yooyu after congress bi wala ci biir congress bi gis nañ Essa Mbye Fall muy léegi mën naa ko wax di flag bearer of APP Sobeya am na comment yoo xam ne yëkkati na ko bokk na fu mu waxee ne comme amul kenn koo xam ne bëgg na ci réew mi waaye loolu xam naa di nga ci ñëwaat dinañ ci dikkaat bi ko dafa mel ni xaw ma nag waaye observation bi ma def mooy dafa mel ni Afro Barrow mi dafa ñëw pour confirm waxi ay Essa Mbye Fall waaye bëri na ñoo xam ne tamit weddi nañ wax bi nga xam ne mooy moom la Essa Mbye Fall wax ba pare mu commentaat ñëwaat ci UDP ba am na ñoo xam ne am na ñu wax bay wax ne comme UDP du tontu benn mbojo politicien foogaloo benn Essa Mbye Fall comment yu mu def benn jëmale ko si président bi wala jëmale ko sax ci ne réew mi kenn kontaanul bi ko suñu réew mi di doxee ci wàllu dund gi ak ci yooyu ñaar ak comment bi nga xam ne defoon na ko ci UDP ndax ci presidential election 2021 gisoon nañ Essa Mbye Fall ci bi ñu annoncé results yi rek moom ak UDP ñu ànd ak keneen ki GDC Mama Kandeh pour doon wane ne dañ bañ results yi
ci ginnaaw gi sax moom mujj na nanguwaat but ndax loolu du amul lu mu yàqalaat wala da ngeen foog ne am ñuy wax ne itam political absent bu mu absent moom la bëgg a ñëw pour mu amaat génnaat li nga xam ne mooy momentum nit ñi gën koo xam moo tax mu def loolu wala yéen foog ngeen ne comment yu mu comment noonu kii na tegu na ci yoon wala am na lu mu ko mën a jural tamit. waaw laajte nga ñaari mbir te dina am kontaan te isi si leer la esa lu mu wax foog naa ne ku dëkk biir Gambia di dunda lu Gambien si di dunda kooku dina ko firndeel ndax nit ñi kontaanoon firiwut ne nit ñi amul jàmm nekkoon di kaf di ree esa su ne nit ñi kontaanoon tey ci jafe-jafe yu ñoo dunda economic difficulties yu ñoo dunda tey soo fi nekkee di fay di rent ak fu mu munti ka nekk muy Kombo muy si provinces bi mi ngi seer yëpp yokku na school fees yokku na dunda bi yokku na lépp loo xam ne nii dafa mun a dimbale nit ki ci poosam pour mu mun a am lu moo teddee moo njabootam loolu noonu yëpp am na ay jafe-jafe fu mu nekk nii ci anam yii nii moom la Essa wax ne réew mi kon kontaanut ndax it ànd naa moom ñu dugga ci réew mi dugga neen waxtaan ak nit ñi waxtaan na nag ñu amee business yi waxtaan na nag borom kër yi waxtaan na nag even jigéen ñu nekk ci kër yi te ñëpp benn jooytu bi leen laa wax réew mi neexut business baa ngi taxaw réew mi neexut njaay mi doxut ci jigéen ñi réew mi neexut marché bi neexut ci demkati marché bi ak kuy sëy si kër gi kon du mun a dégg lii nii yëpp ànd ak nit ñi di waxtaan ak nit ñi ñu koy joytu lii bés bu nekk mu ñëw taxawaat ne déedéet nit ñi kontaan nañ su boobaa nag mi ngi mel ni or na ñu waxal réew mi neexut te foog naa ne Gambien si ñoom seen boppa ñu ngi koy déggal bés bu nekk ndax ñu ngi ko waxtaanee bés bu nekk ne réew mi neexut te kenn kontaanul ñaareeli tontu bi mooy ne after 2021 Essa demoon na si Ousseynou. waaw mooy si président honorable Dabo waaw daaxutoon results si boobu jar na ñu leeral ko ñoom ñëpp den bokkoon di joŋe élection si results si announce nañ ko waroon nañoo toog as party leaders ñu toog ñu waxtaan lu xew because it was a shock to everyone that was involved and the responsible thing to do at that time mooy moom mu jóg maa jóg gars yi toogaa Ousseynou lana xew it was just a conversation. waaw Ousseynou moom dafa xam nga dafa dinaay yàggul ñu gis Mama ñëw fa and Essa Mbye Fall ñëw fa moo tax ñu jàpp ne ñoom tamit dañu support si Ousseynou Dabo position bi nga xam ne moom la jël because Mama Kandeh ba tey moom def ne position bi mu jëloon bi muy mit Dabo mooy élection yooyu fairwut am nañ evidence and then Ousseynou Dabo man tamit toog naa ak moom war ma laajaat ko mu ne dis still now nanguwut presidential results. xam nga man mënumaa waxal Ousseynou Dabo. yaa bot comme sa parti leader wala sa kii gis nañ ko foofu noonu la na fa yóbbu woon suma parti leader lu ko fa yóbbu woon mooy elections am na results yi announce nañ ko ñu feel ne there was a need pour ñoom ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan pour ñu xam exactly la na happen. Essa bu mu jógee foofu noonu we've made a decision ne Sobeya endorse na results yi so kon jóg bu mu jóg dem seeti Ousseynou du woon jóg pour dem dàq election results yi kon lan dafa jógoon dem pour waxtaan ak Ousseynou maanaam ci election si naka la tëddee si results si naka la tëddee and it's normal fooguma ne am na dara loo xam ne ni war naa jafe ci loolu noonu pour Gambien si war ko understand xam nga kàddu ñu fa gis ñu demoon nañ fa ba later on sax dañ gis PIU yi pour ñu disperse crowd bi man bokkoon naa ci fa nekkoon dañ use tear gases because of kàddu yi ñu doon gis muy jib wutee na yow comme lu ñuy wax kàddu yi ñu doon jib mooy dañ bañoon results waaw waaye xam nga kàddu yooyu jógee wut si Essa because amul waaye ñi ko doon wax foog naa ne bu ay nit dajee kenn nit moo mën a wax waaye moom mu ngi doon wax on behalf of those three people yi nga xam ne wala those party leaders yi toogoon foofu noonu pour wan leen ne élection yooyu dafa dañ ko sax ba am ñu bari ñu wax ne comme Essa Mbye Fall dafa dem ba mu yàgga comme li ñu wax ne turn around moom dafa mujj dem ba mu yàgga mu toonaat ci ni mu àndoon ak ñoom ba am na wax yoo xam ne jiboon na si mbir mi waaye da nga jàpp ne daal moom demutoon pour bañ results waaw no problem ñun loolu this is my understanding te lii laa xam ne moo happen ndax lii laa laajte te lii leen ma leeral te dina baax it ma leeral ne in 2021 I was not working with Sobeya I was not working with any party so being a party spokesperson du taxit ma jël wax joo xam ne nii moom mu ma ko war koo déggal
waaye dama laajte lana xewoon lana tax nga demoon so leeral bi laa jot te leeral bi lay mën a leeral waaw as the APP surveyor spokesperson Essa demoon na kër Ousseynou pour waxtaan ak moom ci élection si pour waxtaan ak moom ci results suñ announce pour xool gauge perspective am lana happen so from there they've made a decision as a group as a movement as Sobeya ñu génna ñoom ñu jël a position ne results yi nii endorse nañ ko results yi nii daaxoon ko waaw foog naa loolu happen all right Mr Jeng dégg nga tey suñu guest bi lu mu wax so bu fekkee da nga ci def benn comment dalee ko seen congress beeg APP Sobeya maybe so ma bàyyi la rek nga ñëw si loolu bu njëkk ba dama congratulate once again Mr Mbu ñu ko joxe place spokesperson for APP Sobeya am na tontu yum joxe fii man ànduma ci APP Sobeya or Esafal in particular just day bala election bi 2021 dafa joxe kaddu mu ne moom xam na ne du win UDP mooy win moom mooy jël second loolu ñëpp gis nañ ko waaye moom mu ne nekkutoon si parti bi so mun naa am déggut boobu at that time or followed so su Essa jógee bàyyi këram dem si Ousseynou moom ak Mama Kandeh ñu toog Ousseynou mi ne endorse results bi UDP endorse election result bi loolu dafa mel ni Essa mooy wax in another way in somebody's voice because Ousseynou Essa joxe nañu already his position ne at any cost moom xam na ne UDP are going to win the election so mun naa wax ne maybe Mr Mbuub yow result tontu buñ la jox si boobu noonu dañ la mislead right you will have time so tontu boobu noonu you will have time it was completely to respond I can tell you right because statement buñ read it was a joint statement and the group that Sobeya that Esafar represent so fa toogee ngeen def seen press conference and then a statement was read and you did not refute that statement until weeks after nga ñëw pour joxe a different position it's absolutely clear ne from the onset you align yourself to the initial statement so loolu moom am na nuñ ko mën a waxee but mënuñoo wax ne Sobeya or Essa Fall did not reject the election results. Okay. Absolutely, daf ko reject. And li ma gis li nga wax fii mooy it was a shock. Essa dafa dem to Dabo because it was a shock. What was the shock? That Barrow won the election or what? Tey yow loo wax ni ne Essa made a statement. Ne moom xam na ne UDP was going to win the election. This is the first time maa ngi ko dégga to you lana tax mu waxoon loolu noonu waaye di ñun ñëpp suñ bokkee ñu ngee jongante and then ñu jàpp ne réew mi lu fi nekk ak jafe-jafe yu fi nekk kii toog fii nii tey warta war a mun a gañe élection si nga toog ba tàkkusaan ñu ne la kii gañe na élection si it is natural as humans ñu ñëw ñu talk together and that's the shock that I mean. Okay, Mr. Correct. Well, the results were not even announced yet. Absolutely. Exactly. I was in IEC. Exactly. When I won IEC, I was a returning officer for the PDOIS. I was sitting with Bahu, the agent for Sobeya. Exactly. I was sitting with the other guys, the agent for the UDP. And then while we were there, even their agents did not know that these people were gathering to reject the results. Absolutely. And as Bahu, people were signing, returning papers. Absolutely. You know, it is not only about rejecting, it's about sabotaging the democratic process. No, why the man, I do not understand the the rejection part. Process, 2016, Bohamne Mofi gave a dictator. Yeah. We have a faith in it, and we have to have a faith in it. Absolutely. The election process is 100% perfect. But if you are a lawyer, you need to give some respect to the process. Even before the IEC finished
counter results. Lawyer in your daje for sabotage. For what reason? They were not going with their senses because I asked the agent, Mohammed and pooling agent, in representing them in IEC. First results come, you sign. Never sign. All the agents sign. The second results come because how does the results get certified? Pooling station, from pooling station, the father to regional center, Janjambure, LRR, or Brikama. I'm telling you, the same process since 1965 up to now. The father to regional B, sub-party representative, deputy, wala governor, wala mayor, mo fa de neka. Koku su signé, sila mo soga ñew to IEC. Bu ñëwé IEC, ñu nekk IEC, dañoo xool signature. Ne waaw, Yankuba Dabo sign na in Brikama. Yow nga nekk UDP, nga ne waaw, kii mooy suma returning officer at the regional level. I am the returning officer at the national level. Then you sign. Janjambure was announced, everybody signed. I don't dispute the fact that Bala election be, amna yo hamne wow, ki register na ki 16 years na wala ki joge na si border bi ñew na, ki register na go, right, dem around. I'm not talking about that. I'm talking about the day of the election. I have a question. Election. Okay, all right. So why won't the more explain he is dodging the question. Okay. He doesn't know what All right, Mr. Kurang. Okay, I do have a question. Sorry, Mr. Bob. Dama comme make you pour nga xam sunu réew nu muy doxee. All right. Okay, Mr. Kurang. So welcome to sunu réew once again. Thank you. Comme nu muy demee su panéliste di wax yow mun ngaa jot down comme boo bëggee intervene mun nga koo ñaan moom miy wax because of time am la su la mayee is okay waaye su la mayee since man maa nekk di time keeper moom su la fekkee may na la is okay mën naa la bàyyi nga dem waaw so léegi yow tamit su kii di wax rek fekkee wax na loo xam ne you are not agree mun ngaa jot down loolu su ñëwee after suma pare dinaa la mën a jot because maa ngi woon si séegu so Kurang sax gisuloo man dama gëgën dugg moom ñëwaguma si moom sax but that's fine so bàyyi léegi séegu dama laa bàyyi nga finish rek after yow mun ngaa continuer I wish ay dama bëggoon rek Kurang mu am benn leeral bu mu def buur foog naa waroon na la biri exactly so but anyway su ngeen ma mayee rek dama bëgg a Kurang mu leeral lu mu wax ndax su ne gars yi den dajaloo before election results were pronounced gars yi ñu draft a statement man I would love to know the content of that statement because maa ngi dégg den reject fu ma toog nii I cannot tell you with authority that I can recall what was written in that statement wala lan la statement bi wax because it is not something loo xam ne ni I was even thinking that I would have to come here and answer ne lu happened back in 2021 so as the spokesperson expect every question now okay no expect every question mun naa ñëw sax mun naa ñëwaat sax before 2021 exactly in 2019 but we need to be TRRC sax we need to be factual comme tamit man duma la force nga answer benn question duma insist sax si benn question if so comfortable rek ñu move on so duma nangu tamit benn paneliste pour mu ñëw bugg la sonal gétteen fii nii loolu tamit duma ko loolu sax du yow sama gan nga non loolu sax du problème gars yi mun na noo laajte anything waa ñëw ok su ma ci amee autorité I'll be able to say waaye comme na xam nga dende woon ne su nit waxee nga déglu ko even I do not have authority of what happened in 2021 ne gars yi den bind a joint statement ñu reject ko before election results yi ñu ko pronounce because to me that is completely conflicting te mi ngay wax ne we have to come with facts no I do watch the press conference why I cannot recall mënuloo recall ban time la woon no it was around 7-8 p.m. and what time did we get the final results? Was it not the next day? Well, léegi da nga gis ne before final results yooyu noonu di génn but everyone in Gambia by then knew ne Barrow was winning because gars yi don't announce results from that previous night until around 5-6 the following day and that has been the norm in Gambia elections fii bu fi mustika am they don't start the pronounce results as early as 7 p.m. the following day by 5 p.m. da nga xam kana win ak kana winut
So to state ne, guidance gainer, you deny reject election results without having the certified results from IEC, man, to me it's conflicting. Secondly, I am not here to defend what happened in 2021 because I was not working with Sobeya. So what I do tend to understand more, lolu mo happen more, the elections amna, these were leaders that were vying for the position, the number one position for our country. I'm then a disappointment in that election. They have every right to converge, new talk, new discourse. So who drafted the statement? I do not know. Who read the statement? I do not know. The content of the statement, I cannot remember. And this is a fact. Okay, all right. Mr. Jack. Now we are telling you. The statement was a joint statement, and the content precisely was rejecting the election, and it was done even before the results were finalized. So, since you don't know, we are telling you. This is exactly what happened. All right. So you confirm that you don't know. We are telling you this is what happened. Okay. No so problem. now you. Okay. So then for now, so that's fine. Yeah. So Mr. Bojang. Yeah, it's politics. And welcome to the arena. I'm not saying you are not a politician, but that is it. It's natural that you just assume in the office, and this might be things that you don't know at the time and so on, and it's normal. Exactly. Yes. No, why did I gather talk of No, maybe Burda put a proper handing over. Why don't I just net them like after I say mom. But in fact, I will not blame you. No, I'm don't forget. Exactly. Don't forget. So you guys have to go Congress in. Exactly. It's going to be difficult for you to get that knowledge and all. But again, Tom, it is good now. I see this clarification. Ever since my join Sobeya, we have always been progressive in our discussions. So, and it is very important now, Lulu Malera Kofini. We don't dwell much on the past. Okay. Ever since I started in the Sobeya, all the meetings that we have, all the conversations that we have, it's very progressive. It's directed towards addressing challenges, current challenges, and it's directed towards what are our priorities for the future. Why hardly do we even sit down and you started, reminiscing about what happened in 2021. But I'm telling you what I am witnessing. Est-ce que nous ma dimbale la autocol Mr. Bob. Est-ce que do hold sa téléphone bi so you continue Mr. Bob. Yes. One, we congratulate you. Thank you. And Thank you. Equally congratulate Sobeya for fulfilling certain requirements with APP. Gumbo Toure is a hero. If it is the same Gumbo Toure that was working at the University of the Gambia, it has been my hero. I never met him personally because of his stance at the UTG at the time, how he suffered and stuff like that. I think that is one classification of a patriot. We also would congratulate Esam Baifal. Politics is a very bad game as far as Africa is concerned, Gambia in particular. If you are a successful individual, like an economist, like Mr. Kurang himself, and then Kent University, somebody, and Duduja, and everybody, you leave all that just to come to parade yourself before public insult, critique, and so on. It takes courage. It takes loving your country. And I would want to congratulate him as a file, and of course the entire team for agreeing to parade themselves before the public and to be beaten. Yes, and to be beaten. So that was okay. But I do think if you look at it, I think we should learn as politicians not to begin to make personal choices anymore. When you are in public office, politics is part of it. Whether in government or not, it's a public office. And some decisions that you take will not go down well with your fan base and stuff like that. And I think if I am to observe, I think you could be on the right track, Sobeya and APP. You need to learn some little things,
but obviously it's a good thing that you're coming on board. And I think the leadership could be a very good leadership from all, considering everything. They may not be the best, but it is really something that people should be watching as far as political parties are concerned. I wouldn't want to disturb you regarding the press conference and so on. Yes. But welcome and congratulations. Thank you. Thank you. All right. Mr. Dia, comme ni ñu ko waxee rek so APP soobee def nañ congress seen national spokesperson bi moo suñu kii but after congress wala si biir congress bi gis nañ Sambay Fall kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko gis nga Ousseynou Bopp moom mi ngi defend te ki nga xam ne mooy parti lii dem tey nan ngay jàngatee loolu ak kàddu yi nga xam ne Ousseynou Bopp yëkkati na ko. waaw ñu dellu dalal ko rek di ko ndokkale ci place bi di ko wax ne place bu gën a jafe ci politics mooy yor kàddu parti spokesperson li tax mu jafe ki jiite lépp lu mu wax suñ jotut ci moom yow yaa am pour leeral lu bari li xew ci parti bi yow lañ koo laaj liy dox ci réew mi sax yow lañ koo laaj position bu jafe la te li ñu wax rek kàddu bal la su xasee génn mënoo koo delloo am na lu kàddu yooyu gaaral sax du em ci yow rek waaye mun naa essayer jafe-jafe sax sa parti loolu moo tax foog ñu ndokkale ko bu amee courage bi ba nangoo jël place bi di nga toll ci nelaw sax ñu yee la nelakaay dañ la soxla ñu taalal la maay loolu man xam naa ci dara parce que dunda naa ko te ba tey man koo dunda léeg-léeg di nga am soxla yëpp dafa dog ngir am na fuñ la soxla pour nga dem wax wala leeral ay kàddu li ci ëpp sax yow doo wax waaye lépp lu njaaxa yow yaa ko war a defal waaw so moo tax ma ne di most difficult position foofu la yàlla def na parti bu mel ni APP ma fa bari ay nawle ñoo xam ne suma xarit lañ ki ko jiite woon balaa congrès bi sax di Ibu Kéegéey ñoo liggéey si interparti bi lu bari daf may woo dañ dee waxtaan ñoom Seydina Kebe ak ñoom Maas Diop ñu bari xam naa leen fa nga ñëw Sobeya tam ma am fa ay mbokka suma raka mu ngi fa suma mag mu ngi fa ak ñeneen so dañ boole ñaar yoo xam ne man am naa si cër bu mag mag leen di ndokkale luy seen éene liñ bëgg ci réew mi liggéey moo leen ko mën a jox politique liggéey la amut luñ xamee ci backway déedéet foo jaar nga liggéey ko mu fees mu feeñ mun naa gaaw mun naa yéex waaye des na rek comme nit ki stratégie bi moo use pour mun a doxal waaw lu bari nag leeral nañ ko man fee na laa bëgg a waxee pour mun naa loo xam ne dafa doon jàngat pour ñëpp lépp loo bokkut rek bañal ñu gis la ci maanaam li ma wax ci daaxal li nga xam ne mooy election results ci 2021 suñu waxee press conference soo si bokkut comme bul toog ci table bi fekk même soo fa toogee waxuloo su dee kenn nit rek a wax li mu wax yëpp yéen ñëpp da ngeen ci d'accord soo si d'accordul rek jëlal maag bi foofu nga weddi ko waaye fekk bokk nga si jotaay bi lépp luñ fa wax luñ fa nangutoo mënuloo cee génn xam nga soo toogoon ci mbooloo bi ñu ne amaan na dafa ñëw déglu si su boobaa kenn du la ci joxoñ waaye fi ñu ko dogalee su doon nit dafa teg maag sa taxaw ñu ko wër foofu yëpp li moo wax dafa mel ni ñoom d'accord nañ ci li moo wax te ànd nañ ci parce que kenn si ñoom weddiwut kenn si ñoom isiwut fa leeral so doo mën a génn nag ne waxuma woon wala dama demoon teew rek pour ñu waxtaan ñu tasaaroo déedéet loolu jubluwaayu press conference maanaam dafa am li nga bëgg a gaaral looy leeral looy setal loo bëgg a saxal loo bëgg a dëgëral so képp ku la jege foofu mënut cee génne boppam si la bokka loolu pour ñu jàngee ci pour ëllëg soo ci bëggut ak bokka rek soo bëggut ku la ci tuddaa la ñu joxoñ la bul fa jege waaw loolu moo la cee mën a setal thank you monsieur Kourang xam naa bi ngay ñëw fekk na moom maam yu bëgg bot fi ñu nekk rek moom moo nekk léegi national spokesperson bu APP Sobeya soo gis nga Essa Mbye Fall kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko si ne kenn kontaanul ci réew mi because nu muy doxee économical yi réew mi ngi tàmbalee nërmeelu si loxoy président bi jógee fa sax laal fi nga xam ne mooy UDP ba gis réaction yi ñenn ñi ba loolu sax moo indi ci am ñuy wax ne lan moo xew because 2021 ñoom lañ gisoon ñu ànda wala doon jéem a dàqa waaye Mr Ousseynou weddi na ko kon ñun comme moom moo yore kàddu kii bi rek moom la soo ban analyse ngay def si loolu. jërëjëf Garmi maa ngi welcome spokesperson APP Sobeya APP man dafa mel ni comme mun naa wax ne daal liggéey naa ak ñoom buñ join ñun ñoo joinoon doy PDOIS coalition bi ak Dr Diagne moo doon lead di APP bañ dem bi nga xam ne jamono bi nga xam ne moom joxe na back di position back to the APP mu ñëw mu join PDOIS
you know, yeah, xam naa ne parti la boo xam ne daal mun ngaa wax ne startanguñ parce que parliamentary election bi benn seat rek lañ contest for the APP am for, you know, 200 and something votes. So they have a lot of room for improvement. Why politics, mom, is about the past, the present, and the future. Because so ne lu passé bokut duñ ko waxtaan kon na Yahya Jammeh ñëw. We forget about everything past. Bayil Modou Sabally ñoom Ismaila ñi nga Cissé ñi nga live ni ñu free because that is in the past. Politics past du fa musa jege. Every is so jëlee what happened jaar bu passé woon moom lañ la joojee on what is happening at the moment. Tey leadership njiit danga koy xool critical moments the decisions yu mu jël dafa am solo torop parce que loolu moo dee break or make a nation. The decisions bu gaay jël when the iron is hot and the results buñ ko annoncé boobu is one of those moments. Njiit decisions yi nga jël in those moments moom la ñoo wax ba àdduna bi jeex. When the 3 years was happening, right? When the impasse was happening, one statement can move a nation that way. One statement can bring a nation down. Benna wax rek, benna kaddu rek, am na time yoo xam ne mun naa break nation bi. So foog ñu xoolee la ko. Election suy am in a democratic nation. Am na yoo xam ne nga nekk political leader nga wax ko dëkk bi bu touch. Loolu moo tax su fekkee ne ñu ngi compter karta yow nga génn fekk compter bi jeexut nga wax loo xam ne mun naa indi leneen duñ ko mun a fàtte loolu dafa critical man maa ngi nekkoon di represent PDOIS in IEC balaa Alhaji Momar Njie di sign ñu ñoo war a sign first results bu génn agency yëpp a sign Janjanbureh UDP NPP PDOIS Sobea AP nakala benen bi right Jammeh's party I think it's NUP yeah, NPP ñepa sign all the 6 representatives ñoo sign second results be all the 6 representatives ñoo sign third one be bum ñëwé it was about 3-4 results te bala nga sign da nga xool ndax sa area representative bi sign na man suma nekkee Kanifing bala ma sign dama seet lan bi maybe Suwaybu Touré mu ngi basé na sign na keneen mu ngi feloon sign na they are all representatives and responsible members of the party su guys sign duma question I confirm their signature if I have doubt ma call them on the phone. That's the role of a national pooling agent. For the third round boom ñëwee UDP NPP naka UDP Sobea right ñu bañ a sign ma ask ma laajte agent bi why don't you sign mu ne ma suma gars yi ñu ne buñ sign waaye yow nga nekk kër kuy laa toogal IEC moom waxul la ne dama gis lii ak lii yow nga nekk kër nga call ko nga ne ko bul sign that's still your democratic right. It's your right to call him. But is that the best procedure in a democratic nation? Because so wax lii am na loo xam ne foog ñu gestu tam after presidential parliamentary ñëw na coow boobu amut te the same procedure lañ follow mayoral bi ak councilor bi ñëw na the same system moo doxal fii with the same IEC coow amut guy accept results bi so what is the difference lu have xew si mayoral bi ak parliamentary bi with the presidential xam nga Yahya Jammeh the same system moo ko fi génnee lu tax ECOWAS ñëw mooy lu mu acceptoon démba moom la bañ tey moo tax àdduna bi yëpp ñëw ñu daa ko you have to be consistent so maa ngi wax ne anybody mun nga am yes ñun ñëpp war nañoo am right coow ñu wax ne waaw am na gars yoo register sa place sa dëkk bi you know kudang gars amuñ woon age waaye seen birth certificate bi regular wut woon am na yoo def di bari bu lii léegi boobu registration bi la moo tax ñuy am people go round waaye registration bi dem na ba ñëw right of course mun naa am court cases am na man yëguma ko waaye on the election day your temperament as a leader
is being tested. Yahya Jammeh failed the test. Those who met in Useinu's house, they failed the test. Democracy in this country depends on the people and the people who lead the parties and how they react in critical moments. Thank you. So I think what they should do in Sobia is to apologize rather than give some excuse fee. All right. No, Bobu do that won't work. Okay. Right? All right. You have to apologize. All right. ñu balaa ñuy duggaat ci leneen tey APP Kurang moom am na lu ma remind APP defe naa ne parti la boo xam ne am na ñuy wax ne ñoom xamuñu woon fu ñuy taxaw ndax docteur Baye Ibrahima Diagne jiite woon na ko ndax 2021 president election maa ngi remember waxoon nañ fi coalition ñoom ak docteur Ismaïla Cissé ak yeneen parti ñu gis toog boo xoolee sax docteur Baye Ibrahima Diagne am na ñu ko doon wax ne si nomination yëpp daanaka dafa gunge all the parties ndax da gis nañ ko ak PURS gis nañ ko mu ànd ak docteur Ismaïla Cissé gisoon nañ ko mu ànd ak kii yu bari ko dañ doon wax ne xamul APP soo tey soobee yaa ñëw join ak APP ndax def ngeen ni ñu koy waxee sax studies bi xoolaat APP si wàllu ndax gis nañ ne comme APP bu ñu xoolee taxawaayam taxaw gudd noonu ba pare waaye gis nañ tamit ne Essa Mbaye Fall bi 2021 presidential election yi jeexee moom dafa wax ne ñoom duñ contexte team Sobea du contexte si benn muy mayoral election muy li ñu wax national assembly election foog loolu tamit am na loo xam ne wàññi na ko ci moom ak ñëwaat bi mu ñëwaat doo mu ànd ak APP comme am na lu ñu doon fogee ñëwaat bi so ndax yéen foog ngeen mën ngeen a am dara si fii ak 2026 ak liggéey bi leen war a xaar yëpp foog ngeen pare ngeen tey itam ndax mën ngeen am dara. waaw laajte bu am solo la dina am kontaante pour dugg ci. waaw xam nga sunoo waxtaan kaddu su jógee rek dafa am contexte. lana tax ñu wax kaddu bii nii. te nit ñi sooy déglu ngay waxtaan nit di la déglu bul dog jëlal the context in which a particular thing is said. When I said Sobeya is a very progressive party in terms of their discussions, in terms of their policies, since ma join leen start di liggéey ñoom ak APP, it doesn't mean that we have not acknowledged the past, wala bëgg noo acknowledge the past or what happened in the past. Because ñun ay jàngkat leen. Sun démba moo ñu war a xamal sun tey. Sun jumte démba mooy defar ñun sun ëllëg. So when I said ne man depuis ma ñëw toog di liggéeya Sobeya, hardly we revisit the 2021 election, what happened on that day. It was in a conversation that I was privy to be a part of. So tey duma mun a toog fii ma fen ne lii la Sobeya wax wala lii la Essa wax. The conversation I had with Essa, that is what I can relate to you. Ne elections jot na results yi coow li jóg na dem na gisi Ousseynou toog nañ ñu waxtaan mu jógee fa mu dem waxtaan ak kuréelam gars yi génnee bataaxal wane ñoom the position that they took. It has nothing to do with us not acknowledging the past. So, and one thing we also have to factor in more, Sobeya was a movement at that time. Essa is not a politician. It was the first time Essa mu jóg dugga ci politics. He is a career lawyer. The passion bu mu am ba tax mu jóg dugga ci politics pour sauver réew mi ci lan la réew mi nekk di dunda, we should give him credit for that. And not punish him ne because jóg na dem na waxtaana Dabo or jóg na make na a statement. We should be above that. Te man li tax ma dugga ci politics, man I want a very progressive movement. Man suma waxtaana yow, let's fix this. This is a problem, let's fix it, let's look for a solution. Because Gambia amatu time bo xamne ni we have to reminisce on certain things that have passed. Ma ñëw si sa leeral bi loolu laa bëggoon a doole rek si lu Kurang wax laaj ma ñëw si sa laaj bi so sa laaj bi am na solo saa wax na ko fii léegi ne Ali Gumba Touré ku naw la ci réew bi ñu nekk mu doon borom xam-xam boo xam ne nii emut ci moom rek waaye muy liggéey ci University of the Gambia di jàngale di impact xam-xam boobu noonu ci ndawi Gambian si he has a doctrine. The doctrine, anga nit ñi dañ dee foog ne soo jógee rek nga dem register a political party yow your ambition is to become a president. No. APP and Ali, when they registered this party, to my understanding, to lu ma waxtaan ak ñoom mooy they had a vision for this country. Du ñëpp ñoo am daat ma xaama pour jóg ne ñu ngee dem register ji party.
waaye it doesn't mean ne ñooñu noonu yëpp ñu ñàkk maxaama boobu noonu yëpp tey dañ leen war a punish na ñi waroonoo mën a am cër ci politics and lii tax nga gis ko fii gis ko fële because with Ali having registered APP was giving a credible young Gambian a platform. Mom, that is his contribution to nation building. How many of these leaders know Komuna Def? And it doesn't only start with Sobeya, because wanga kone gis nga ko mu andaki, gis nga ko mu andaki, gis nga ko mu andakele. waaw comme gars yi jàpp ne moom xamagut fu muy taxaw. déedéet du mbiri ñàkk a xamagut fu moo taxaw. Ali registered a political party. am na a doctrine. He wanted a leader. mais kon gisagutoon waa ji. waaw léegi gis na waa ji. mooy Essa Mbay Fall. moo tax waxtaan bi ne. moom leen waxtaan rek jubóo. xam nga fu mu dem yëpp. amul fenn fu mu dem nga ne ñu ne Ali dem na congrès ak kii wala naka Ibrahima Gueye dem na congrès ak kii wala Thierno Touré dem na congrès ak kii nii. ànd naa yow mu dem ba xam ne yow mii dëggu nekku fa. mu ñëw téyewaat boppam because moom réew mi moo ko ñor ak ku mun a doxal réew mi. waaye tey na bu mu demee ba toog jàkkaarloo Essa Mbay Fall ak Sobeya xam na ne ñii réew mi ñoo leen ñor. te mun nañ koo doxal mu àndaa ñoom ñu def congrès ñu maaj ko mu nekk benn. fii ak 2026 soreetul because of léegi tey ñu dugg si 2025 te 2025 bu duggee man ni ma koy woowee mooy man dama ko woowee ne atum campagne la. because of 2025 ñu dem daanaka 2026 dafay ñëw ndax li leen di xaar xam ngeen ko ci géew bi ndax wax kese la ndax Essa dafay delluwaat nekkaat ci lam nekkoon kenn du ko déggaat ba jamono ñu jegewaat mu ñëwaat ndax Essa xam na lu koy xaar dëgg ndax ñu bari ñu doon wax ne dafa am plateforme bu mu doon use pour doon wanewaale boppam xëy na am lu mu gisoon demewul noonu ndax after 2021 waaye since yéen doo leen xool li nekk si ginnaaw dama bëggoon wax ndax toog ngeen jàngaat pour mën a xool ne 2026 fii lañ bëgg a taxaw pour lii lañ bëgg a liggéey pour because of Essa Mbay Fall mu ma gis nii ñëwaatam bi mooy dafa bëgg a jëlee fii nii président Barrow waaw so ndax pare ngeen pour liggéey bi nga xam ne moo leen war a xaar pour ngeen because Ali Gumba Touré bi nga wax noonu wax na mu ne faaw political party ñu unite because moom jàpp na ne pour nga on sit an incumbent is not loo xam ne benn nit rek moo ko mën a def kon dafa mel ni moom APP lu mu joxe nag Sobeya rek is not enough. non waaye du APP ak Sobeya rek yaa rek ñoo joxe. waaw moo tax ma ne la liggéey boobu ndax am na ñeneen ñoo xam ne nii. ñu ngi doon liggéey si ron dem leen ba bëgg a register seen parti ba submit seen form si tey ñoo ñu ñëw neen ñu join ñu ak yeneen groupes yoo xam ne nii ñu ngi doon yëngatu ci politique ñoo ñu ñëw neen ñu join ñu. then di isi leeral ci lanata Sobeya put it up a candidate after 2021 elections. waaw si National Assembly. si National Assembly ak ci mayoral elections. ok Essa dafa declare his presidential aspiration at a very later stage. foog naa ne Essa only had about 80 days depuis mu declare ak bu noo demee into elections. It gives him very little time for mu prepare. Secondly, Essa was not running on any political platform like an established party or any political movement. Essa came as a movement. He was an independent. So nit ñu nga xam ne nii demoon nañ ba jàppa the doctrine that he was selling and the blueprint that he was selling ñoo nekkoon ci ginnaawam and majority of them were not politicians. So what you saw in 2021 is as raw as it gets. Because politicians nekkutoon foofu noonu di twitch. These are Gambians that were genuine and these are Gambians ñoo xam ne ni jàpp nañ ne ñoom dañ bëgg a ñëw génnee réew mi ci ñoom lan la gaa yi dunda ñu jóg def si seen alal def si seen pexe def si seen doole in 80 days spend a lot of money pour waxtaan ak Gambians yi but again tam resources in terms of politics it doesn't rain from the sky. moo tax am ñu bëri ñu foog ne sax after presidential election bi poste bi dafa xaw a kii nu mu tuddee sax woyof te nu mu jàppoon ne loolu la moo tax mu ne xaaral ma daw ci ba am tànk mun naa poste bi mun naa oyof because génne na xaalis bu bëri waaw ba pare expectation bi mu amoon déedéet du woon bëri expectation whatever Essa did in 2021 he is willing to do much more than that because réew mi moo ko ñor. Was he expecting to win? It's obviously now if you are running you are expected to win. Lanata ngay sumeeku dugga ci biir
géew ngembu ba pare ne doo bëre am na lu mu fi waxoon mu ne Essa after 2021 liggéey moo ko ñor so dafa bàyyi élection bi dafa am time yi politics ak time yi liggéey waaye ñun suñ politics bi do only 2021 because after presidential election we have very important election mooy National Assembly election ñëw si local government election waaye Essa dafa absent in fact pour mu wax sax Essa himself kenn gisatut ko not to even talk about Sobeya xam nga Essa dafa ñëw with a blueprint in 2021 in 80 days mu campagne si blueprint bii nii mi ne lii laa bëgg a ron xam nga lii dafa nekkaan issue boo xam ne nii it is not a light issue because tey nit ki mu war laa nekkal député si parti waruloo tànn yaa ma neex kii seen vision si dafa war a align because all the policies yoo am mébét pour def ko ci dëkk bi kii moo la ko mun a yóbbul ci assemblée bi ñu def ko into laws tey su dee da nga am 80 days pour nga run for presidential elections mu jeex yow amuloo a political establishment across the country because you run as an independent naka nga expect ne within that time frame moom mun naa jóg mu scout for potential candidates ñoo xam ne ni tey their vision align ne ñii ñëpp dinañ war a mun a taxaw on the name of Sobeya because tey Sobeya was not a registered party ñooñu ñëpp su doon taxaw dañ doon taxaw as independent because Sobeya is not a party then was not a party then ok kon ndax kan moo doon pressurize kon Essa Mbye Fall pour mu taxaw because of bu fekkee amul end of time ndax mënutoon a bàyyi ba si kanam ba gën a am time wala réew mi fu mu toll woon la réew mi fu mu toll woon at that particular time because amoon na social media hype no it wasn't about even the social media hype amoon na social media hype bro tey billahi social media hype du tax nga jël sa ay millions di ko dugal ci parti today I want to be very fair, I believe. Okay. Because they say I'm not fair. And people supporters say I'm not very fair. Exactly, it seems so. Yes, but I think it's not that. President Barrow, how much of time has he to become a president? Since the Congress, and now we say, okay, let's go to the... No, but he has the political machinery behind No, him. I'm coming. Right. The political machinery was there. You see, at that point, the political machinery is part of the equation, but it's not the main thing. It was a situation where Gambians needed somebody. Right. As raw and simple as that. Otherwise, you have the political machinery pushing who? Wilbaro? But do you think... As my people will put it. No, allow me, I'm coming. I'm just trying to help you. You see, I think it was not because of the social media hype. I don't think that was the main reason. I think he even did well. Considering PDOIS, for example, that was here for more than UDP, what they pulled and what he was able to pull without any political machinery, we should say kudos to him. Definitely. That is what I believe. How much did he spend? No, allow me. No, I will tell you, it's because of the social media. You know why? I have proof. Few days before the election, allow me. He invited the PDOIS for a coalition. Few days before the voting. Yeah, and what was his justification? His justification was Mom justify more. I'm 70,000 followers. Where is that? That's a social media. Brother, say what you know and leave what you don't know. Let me put it this way. Okay. Let me put it this way. You see, there is this thing that people don't understand. It doesn't mean what you people think or what he said. Exactly. You can, allow me. I have listened to you, brother. I know exactly what I am saying. What is your definition of social media hype? No, allow me. We want to clarify. What is your definition of social media hype? Let me tell you. Let me tell you. I'm listening. When the man said... No, I'm not asking about what the man said. No, I said, what is your definition of social media hype? No, but you can ask... Allow me. You said I'm saying what I don't know. You ask a question. The central thing, the defining word here is social media hype. What is social media hype? Because allow me. I'm not asking for what Essa said. I said you said social media hype. No, I mentioned social media hype. I'm asking you. You did not say I don't know. Do you want? I don't know. Do you want an answer? Do you want an answer? Yes. Don't tell me how to answer. Just you are answering what I don't ask. I don't say what
Esa said. I said, what is social Let's media have a. hype? You want an answer? You want an answer? I mentioned I don't social want an media hype. answer. I can No, answer. That I have not asked for. But you- I want an answer that I asked for. You asked a question. Social media hype. You are telling me the man said. And you said You asked a question. Okay, social media hype. And You I asked doubt a it's question. even the man Social said. media hype. You asked a question, right? You said, what's You a are hype? repeating yourself. Everybody knows I asked a A question. hype. A hype. What is allow me. No, Yeah, when you but- say No, because he said I don't know what I'm saying. Okay. No, allow him to Mr. Bojan, answer. Allow him to answer, Mr. Because- Bojan. I have listened to all of you. No, Why allow are him you to answer. interjecting? No, allow him to You are answer. telling me I don't know what I'm saying. Bojan, Allow him to listen. answer. Bojan, allow him to Otherwise, answer. you talk and then we listen. Okay, allow him to answer. All right, Let me answer. He asked me a question, Garmi. okay, answer. I'm He said, answer he said it is not social media hype because otherwise he wouldn't have done better than PDOIS. I told him there is proof that it is a hype. A hype is an action that is born out of nothing substantial. That's called definition of a hype. And what was the hype? The hype is when he comes to the PDOIS and tell them, follow me. Why? Because I have 70,000 followers. Which 70,000 followers? That is a social media followership he is talking about. Otherwise, what else kind of followers? So that is why I am And that's telling absolutely you a hype. that decision is based on the hype in the social media. Garmi was there when that meeting was taking place. This is what I'm telling you. You are saying what you don't know. Because nobody here can answer for Esa if it is social media hype that brought him forward. No. It is your opinion. What is your That's opinion? why, good, allow me. I'm saying my opinion. And you are denying it. Based on you said a fact which is not a fact. Base it The on fact something. can only be established by Esa and by FAR. No, For no, what no, reason no. have you come? What to I say I want to participate in government politics. Bojan. So that is your opinion, all right, and you Bojan. don't want to take mine. Okay. No, Based what on I gave a you is- fabricated fact. What I gave you is a fact. It's self-opinionated. It's self-opinionated. No, that is not an opinion. Who corroborates? I Is told- Esa here to corroborate that yes, I said that, and this was the reason? It's self-opinionated. Oh, no. This is All what right, you call all right, self-opinionated. all right, that's You are fine. guessing. I told That is you- fine. So you have to understand that. You are the one saying that which you don't know because you are basing conclusions on your self-opinions. I Based gave- on I gave what you you facts. think Esa think or what Esa. All right. Bojan, I gave you a So fact. that is why I'm telling you what you are saying. You don't know it. Okay, all right. And it's based on opinion. Okay, tell Esa is the only one who can say for sure. But as an analyst, I will tell you that if Esa, who is a career lawyer, came to the Gambia less than 2 years, he is able to pull that which he pulled. We to tell him thank you and kudos. But you cannot say he came because of social media. No, Mama Kande pull how much? Allah. Mama Kande pull how much? And in that's why we in say kudos to 2016? Mama Kande as well. 15 because to he did perform 16%. better than those that he met. No, but Was it also because of social media hype? What the man said This is what we are is telling what you. I said. All right, all right, No, no, no. all right. Tey, We want- no, baax na. What he said Okay, is what okay, we okay, said. Quran, Come Quran. on. You Quran. cannot Allow deny me. what the man They said. all interjected. Yeah, that's fine. But hanga du sa time, du No, time. you cannot deny Te what ñëpp he ki said. nekkagul sa time. Okay, no So te problem. den am nañ tey lu bari luñ bëgg a waxtaan. Let's go. Anga loolu moo tax time we are running out of time. Du dëgg. know. So Mr. Bob, so dañ bëgg a ñëw ñu tëj mbiru APP soobee yaa. So ko defee ñu dem mën a dem si Waaw, mel ni yeneen tàngal na gars yi. yaa léegi mais mun naa la bàyyi Waaw. nga am Ma xëy na loo ci bëgg a tëjee rek su ko defee ñu dem si yeneen topics yi waaye xam naa bi du nekk suñu last disque waaw xëy na bi di nga ñëwaat suñu réew waaw am naa kontaante lool nde naw naa ñu fi nekk ñëpp ñii ñëpp i borom xam-xam leen te wax naa ko ma doon door ne ñu ngi def lu am solo waaye gis nga Gambie fu mu toll nii tey dafa am yenn trivial issues yoo xam ne nii suñ buggee concentrate on that pour either ñu credit or ñu discredit a potential savior for our country then ñun we are not ready for change doomi aadama la we are not perfect kenn mutut life it's a learning curve da nga def nga juum nga defaat Esa should be said thank you because dafa ñëw liggéey Gambia in the process bu moo liggéey mu gis lan la Gambien si nekk di dunda mu tax mu jël resources am door a movement ne man dama dem into an election. Elections are very expensive. We have 17 parties in the Gambia. How many ñoo ko dee mun a make? So kii tey wane na bugga
17, I think. 19. 19 now. And how many made it to the polling stations? Well, mun nañoo jóg sa dem fii ba Kerewan. So su nit demee na 4 exactly. So su nit demee na ba achieve that in less than 3 months, boom, declare candidature. We should say thank you to the guy. Right. Illegal operation. So, okay, that might be your opinion. Proven by the courts. Right. Legi, fine. Legi, ESA has grown. Okay. And not ESA. Because, man, the way we operate as APP Sobeya, especially since after 2021, we hardly even talk about ESA. Because APP Sobeya, it's an entity. We don't do politics of personification. Okay. ESA is a servant of APP and Sobeya. Fum tolu ni dafa tok ñu ne ko waxal mu wax ñu ne ko nopil mu nopi. So is Sobeya a party? It is a party now because we have amalgamated with APP. What did you amalgamate? Listen, the APP held a Congress. They've ratified their constitution and absorbed Sobeya into APP. And hence the name now stands as APP Sobeya. An independent candidate, isn't it? It was an independent candidate. So it's candidate. an individual party. I mean, there is nothing wrong with that, but just say what is the fact. Okay. Like there is nothing wrong with that. Listen, Mr. Kurak, if you want to... Then Mr. No, listen, Mr. Kurak. Yes. It is not anymore. There is no Sobeya anymore. No, listen, there is Sobeya. Yes, no Sobeya anymore, brother. Okay, no, listen. Sobeya is there. Okay, Mr. Kurang, don't put words into my mouth or take them out from it, okay? So, APP, Sobeya was an independent movement. Legi, constitutionally mandated party, pour mu hold Congress, ratify, was the APP. And they did that. And they ratified their constitution and marched with Sobeya. So Sobeya now, it is recognized with APP as a single political party. Amalgamating, making it 2-in-1. No, but that might be the wrong terminology I've used there, and I apologize to the viewers. But it was a merger that has happened. No, and you said there's a new name. Right, but at least the merger brought about the name. Okay, so I'm not a it is going to be different. Okay. Bro, in Gambia, within this Congress period, Gambians ñëpp ñoo neen Farafenni ñu ñoo waxtaan. Thousands of people ñoo wàcc ci Farafenni. ñoom seen boppa sooy dox di leen déglu ñu ngay waxtaan. They have two things. Den soona, neen fi jëlee luubal, neen fi jëlee sàcca, neen régler alali réew mi na mu mun a dimbale nit ñi. This was the conversation that was going on. And this was the same conversation that ESA had with party supporters during the rally, because so set on a speech, it was a rhetorical rally, speech, rhetorical form of speech. Lan ngeen buga ñu ne ko lii leen buga nii leen ko defee lan ngeen buga lii leen buga nii leen ko defee. We should give him credit. As a lawyer by profession, he has grown so much within these past 5 years or less into a political milestone in 2026. With APP and the machinery behind him, we are going to, the polls. All right. No, the polls are ours. We are going to take the win home. All right. The polls are ours. Okay. Let me say this, Mr. Bob. That's what it takes to be a politician. Because what politics requires for you to balance it with other jobs that you do or other career path is always challenging. Exactly. Politics requires time. Politics requires resources. Politics requires attention, association, you can name it. So no matter what career you choose, once you delve into politics, it's going to give you a new image. All right. Thank you. Mingo, da nga des ak ñun. Damu lore. Dañuy continuer des ak ñun bo pare nañ ci mbiru APP Sobeya maybe ñu waxtaanee ñu waxtaanee réew mi waaw léegi nag kon lu ma fi woo du ci turi Sobeya ak APP ci turi réew mi la waaw léegi ñu leeral boobu noonu xam naa ne su ma waaji moom Mr. Kurang moom am na fu ma xaar waaye no problem so dañoo ñëw si force political landscape 2024 because of
li des pour ñu dugg ci 2025 mën naa wax maybe 5 days wala some days moo des pour ñu jeexal at mi pour bëgg naa ñu dikkaat tuuti ci ni ñu gisee politiciens yi si biir fii dem ne ba ñu bëri dañ leen di xoolee ne politiciens yi bul gëmati seen wax ba gis nañ yu bëri yoo xam ne xew na 2024 tey yow boo doon joxee sa jàngat 2024 boo doon xool political landscape bi ci réew mi maanaam taxawaayu politique bi 2024 rek laa wax ban jàngat ngay joxe ci politiciens yi ndax bëri nañu leen di wax ne jarul ñoo gëm ndax tey nga gis xëy fii dem fii ndax gis nañ fi GMC May Ahmed Fati fàq na dem NPP gis nañ fi ñeneen ñoo xam ne am na ñu jógee sax GDC bu yàggul dem NPP am na ñu jógee NPP dem GDC am na ñu jógee fi dem UDP gis nañ that member I think something member Dramé bu NPP ba dem waaw bu jógee waaw ba kii gis nañ tamit wax yi nga xam ne wax na ko ne bokk na ci ñu sàcc sax ñu NPP use moom ak yeneen 6 people ba sàcc élection yi NPP génne nañ press release di weddi lool anyway ba yooyu ba tey waxi politique la ndax ay politiciens ñoo ko nekk di wax tey 2024 ak yu bëri yu xew ci politique tey Mr. Bob not the spokesperson of APP Sofia but Mr. Bob as a Gambian ban analyse ngay def ci loolu noonu just quickly rek because topic yi dama bëgg ma waxaale ko bëgguma ñu taxaw fi yàgga xaaral ok bala moo tontu waxi member bi waxut ne dañ sàcc élection mu ne ñi wax ne 2021 presidential election bi dañ ko sàcc mu ne on the 15th of October next year dina ko tontu confirm agul dara yaa boot ñi seen press release bi ñoom press dafa mel dañu wax ne press release bi def ne dañ sàcc press release bi ñoom dañu waroon a dégg waxam bi bala ñoo génnee seen press waaw very good moo tax das Sidi Ndiaye la moom deputy spokesperson bi moom always waaw so anyway so dama bëgg a bi fast track la comme dañ am yu bëri ñu bëgg a wax yaa so man lu ma say jàngat mooy the Gambian population nga den de wax ne then let it put in a situation boo xam ne ni it forces you to be innovative either through knowledge gaining or knowledge acquisition wala through experience gis nga politicians yi lu gaa yi nekk di def di criss cross nii gaa yi nga defal Gambia a service boo xam ne nii they do not even know what they are doing because they are forcing the ordinary Gambian mu become more aware become more prudent of the governing system bu fi nekk because yabaate la te nit ñi den soona Gambien bi bu njëkka soo daan waxaa moom daf laa wax ne soo ko su ngeen bëggee waxtaan politique sax moo la ne am na interested léegi dama nga toog nga waxtaan ak Gambien bi yëfi politique mun ngeenoo toog 3 hours yéen a ngay waxtaan ci yëfi politique necessity moo ko isi because of den dem ba nga xam ne nii that perception mun amoon si leaders yi ne these are credible honest Gambians ñoo xam ne nii they have the country at heart perception boobu noonu moo fa nekkaat tut hence 77% boo nekk di mention si report boobu noonu. waaw loolu dinañ ci ñëw. so tey Gambia man jàngat bu ma am ci 2024 mooy. they have done a service to all of us because in 2026 Gambian su gars yi nekk di foog nañ still now they are sleeping ñii ñoo leen faa fekk bale leen ba mu set wecc génne leen si af système bi ñu teg soobi APP soobi ak système bu we go all right yes all right Mr. Dieng so ku li boron def analyse te yow si Mr. Bob waxi politics la nekk di wax ba léegi mu ne nekkul di wax si tuuri APP soobe yaa waaye dafa mel ni wax bi foofu la mujjee waaye so the truth is politics is about ideology moom waxoon na ko fii from the beginning soo demee at some point dang dee am sa own mindset waaye daf dee am fi nga dee toolu nga feel ne okay there is a particular group or a particular individual boo xam ne you have a similar mindset and then you can work with them and then you know nga demaa ñoom waaye opposition bu moo wax nii mooy ñi gis nañ ne ñu nekk fale you know suñ jiit yi nekkuñ di def A B C and D nekkuñ di toppatoo di nga loolu is as usual as anything else ku nekk opposition ku bugg a place dina wax loolu noonu because dina bugg a ñu fa nekkee ñu génnee leen ñoom ñu jox leen place bi waaye ñu cross carpet from other parties ñu dem for example to NPP there are other people ñi nga xamante ne jógee nañ NPP dem nañ UDP waaye ku nekk da nga am sa choice and your political ideology te man dama respect loolu noonu ku nekk soo amee your mindset fixed on something da nga feel ne you can work with a particular group or an individual it's your democratic right it's your constitutional right demal nga toppaleen ngeen liggéey and then ngeen liggéey réew mi of course
olof yi ñu ne suma olof bi setul waaye ñu ne ku boot bukki xaj baaw la so ñu nekk in state fii nii si ruling party bi in the government and all that ñu cross carpet them to the ruling party well they will get blamed and because ñoom ñoo téye lenge bi at the moment. ok Mr Bojang jàngat bi nga def ci politique nu muy doxee 2024 politique li fi xew ak yu bëri ci wàllu politique lan la yaa si wàllu politique because of waaw yokkal la rek dafa yaatu politically I agree with submission am ne Gambians are becoming politically kind of interested by necessity. You know, and loolu nga xam ne the trend is going up and I think one of the things nga xam ne mooy tax loolu mu nekk di xew mooy the political behavior, political socialization is what is impacting our political culture. You know, the other aspect is the political economy. Dëkk bi is been pushed to a position bu nga xam ne if we are even not careful, we're going to have a repeat of 2016. You see, when people act out of desperation, it's different from when people act out of need. When people also act because it's appropriate to act, the results are usually different. These are not correlational things. So the situation is such that politically, 2024, if the Gambia was 55% desperate, we are now going towards 80% desperate. So that desperation rate, in terms of all the fronts, is increasing. And that means it's going to push a lot of Gambians to be interested in politics. And when Gambians are interested in politics, it means politicians dañoo dégg te seen bët yi dina ubbeeku. And that gives us a situation bu nga xam ne we have to be more careful. Because now it means people want change, but who? All right. And this who can affect another 20 years of Gambia, just like Barrow, situation. Thank you. Mr. Dia, ban jàngat ngay def ci taxawaayu politique ci 2024? waaw jàng naa ci lu bari bokk na ci yooyu mooy ñi nga xam ne ñooy suñ njiit ak ñu fes ci politique bi yaakaar naa politique bi bari na gaaruwaale bari na sànni ay kàddu yi nga xam ne ñu bari ñu ko dégga bànneex lañ cee am waaye duñ ci am njëriñ li ma ci jublu mooy tey su ma génnee audio wala taxaw ci plateforme ñu jox ma mic ma am ku ma xas di ko ŋàñña di ko waxal lu ñaaw loolu nit ñi ñu far ak yow dinañ ci kontaan ñenn ñi waaye lan lañ ci mën a jàngee dara xasaate moom nit mënu cee jàngee dara and gis nañ li ñoo wax ne ñi cross carpet war nañoo xam leena ne ñun suñ téere réew suñ constitution daf ko nangu freedom to association nit ki mun ngaa bokka fu la neex soo nekkee ci palaas du ne dañ la def dara waaye xëj na gis nga ne fele moo ma gënal nga bàyyi fii dem fele man gisuma ci loolu problème waaye dama gëm ne ñàkk a xam suñ luwaa su ko nit defee tam ñu nekk di la xas di la saaga amul intégrité amul nanga amul lii te luwaa moo la may ne fii laa bokkoon bàyyi naa fii dem naa fele wala doyal naa fii fele laa jëm su dee sa xaalis moo la yóbbu moom foofu la gis-gisam toll nit ñi ñu ngi koo xool noonu lañ koo natee and benn mu dunda ci loolu su buggee olbateku su boobaa nit ñi tam dinañ xam nuñ koo àttee li ma séntu lu bari li ma ci jàngee daal foog naa ne war nañoo shift jógee ci politique yi defante ñu ñëw ci politique of ideas xam nga ngay wax loo xam ne ñi laa déglu yow da nga war a nekk roy waay ci ñoom ngir déglu li olof di wax ne soo dégluwul doo dégga soo déggul doo xam waaye soo bëggee déglu ay kàddu yoo xam ne kàddu defante kàddu xasante tàncante loolu du politique si gàttal daal nañ dunda politique te ñu bàyyi li nga xam ne mooy wax yu dul njëriñ nit ñi ak yi fi yàq der Mr Kurang ban analyse ngay def ci politique 2024 nañ gisee politique wax bi comme ni ko Doudou Dia waxee gis nañ fi Barrow kàddu yu mu yëkkati woon jëmee ko si lawyer SUNU Darboe ak yeneen su ban jàngat nga doon def tey boo doon analyse ci politique nu mu demee quickly rek pour ñu demaat ci beneen point. Yeah, I mean politics moom am na yoo xam ne doo ko mën a génnee si politics. Satire, ridicule,
is loolu lañ inherit from the British. Jawara moo ko gën a daaxoon fii du la saaga waaye dina la wax loo xam ne nit yi dinañ ree enjoy seen boppa miss nañ loolu nag that thing sparring between Jawara and Sirif Diba, both highly educated and very smart politicians. léegi nag yaa ngi am ay politicians yoo xam ne they are not smart so maybe loolu daf dee tax ñuy wax loo xam ne it's just to please the crowd pour que kontaan loo nit ñi rek waaye politics moom tooñante ci la bokk waaye xam nga saagante bi moom bokkut ci te yaakaar naa ne itam Gambians yi understand nañ ne ku indi yooyu noonu di nga perte maa ngi gis improvements democracy bi nit yaa ngi wax journalists yaa ngi contribute na agree nañ lu ñoo def stance bu ñoo jël wala bu ñoo jël waaye media house system they are very open nit yaa ngi wax comme plateforme yu mel ni lii ak yeneen platforms it's very interactive am na 2016 ñu ngi doon wax ne suñ amoon xaj sax ñu def ko fa génne Yahya Jammeh ori gaay so loolu Gambians si believe nañ ne su fekkee ne dañoo remove a Barrow government whoever party or independent candidate wants to go in there we will gonna test you because Barrow guy isi woon nañ ko fi ñu ne he's a real estate millionaire, he has a degree in business administration am na millions in his account yu wax yoo xam ne sax léegi duñ ko dee bugg a nango dégga buggaatuñ loolu xam nga Gambians anybody understand nga yaa ngi bugg a toog ci place bi dinañ la scrutinize di nga ci mer waaye dinañ la wax ne mbir mi noonu la parce que aduma yaa ngi am ay politicians yoo xam ne nekk nañ bitim réew for how many years ñëw rek am xaalis bugg a set up party ñun ñu nekk fii for 25 years di runga si tali yi boy yeah we gonna put you to the test man dinañ la laaj ay question dinañ laaj esa waaye yow yaa ngi doon represent Charles Taylor loo ci wax nag justify ko na whether it collides with your moral standings yooyu noonu this is what issues what do you stand for not only your policies but your fundamental moral philosophy Gambians bugga nañ ko all right so ñu demaat si beneen point bi because bii dama bëgg ñu def nii ndax Afrobarometer ba tey 2024 la ndax because ñu ngi reveal seen report bi si 2024 te ñu ngi ñëw jeexal bokk nañ ci lu ñu waroon a waxtaanee amoon na tamit beneen revelation boo xam ne defoon nañ ko la report boo xam ne génne woon nañ ko waaye bii dañu wax ne 77% of the Gambians dañu wax ne like the country is heading to ñoom nekkuñ it's not heading to the right direction maanaam fii réew mi jëm daal jëmul ci yoon bu baax tey ban jàngat ngay teg ci tamit ne 62% ci Gambians si wala ñu ne sax majority of the Gambians dañ disapprove li nga xam ne mooy Barrow's performance so ban jàngat nga am si loolu. waaw xam nga Afrobarometer bi nii ak CPI bi mooy di Corruption Perception Index boo xam ne Transparency International ñoo ko nekk di ko handle dafa baax tam ñu leeral lan la gaa yi nekk di gauge because currently I am a student of corruption because maa ngi def suma masters at the University of Sussex on corruption and governance so lii loo xam ne la dama jànkuwante ñoom every day it is part of my reading it is part of my research so Afrobarometer bi lu gaa yi di natta mooy public perception so public perception boobu noonu mooy on public institutions mooy nit ñi ban yaakaar bu am seen diggante ñu nekk ci place nguur yi au public institutions yi yaakaar boobu noonu moom mooy isi number boobu noonu 77% of Gambians am nañ yaakaar ne public institutions yëpp they are not functioning corruption dafa gën a yokku again ndax report bi or research bi laajte na ne how does Gambian view corruption among themselves without the public institution? That is something loo xam ne research is still working on it. waaye perception bii nii taxaw tey dafa am lu bëri lu mu wax ci réew mi because 77% loolu dafa bëri number bi dafa high te lii moo tax ma waxoon sànqa ne because of these kind of things moo is the necessity ba nga xam ne ni nit ñi léegi gën noo farlul politics
bro dëkk bu gën a ndaw léegi ci dex gi soo fa demee di waxtaan ak ñoom dañoo toog déglu la and they ask you vivid questions lu ko waral mooy report bi nii wane so report bi nii lu mu wane benn mooy we have a poor governance system ñu ngi fi waaju fi nekk borom computer bi dara doxut lii mooy reality bi xaw ma computer bi dafa am virus xaw ma naka la xaw ma dafa freeze waaye borom computer bi bro ak ñu ko wër dara doxut te lii du waxi politicien lii Gambien si ñoo ko aateel seen bopp because Afrobarometer is an independent research institution. Okay. waaw 77% of Gambians ñoo ko wane ko waaji dara doxut. computer bi dañ ko war a sànni. waaw Mr Jeng ban analyse ngay def si report bi nga xam ne Afrobarometer génne nañ ko wax ne 77% of the Gambians ñoo wax ne the country is not heading to the right direction ñëwaat tamit 62% ñoom ñoo disapprove li nga xam ne mooy Barrow's performance comme gis ne xëy na rek mbir yi nekkul di dox wala njiiti réew mi daal mooy loolu ban jàngat ngay def ci report boobu. riid naa report bi waaye balaa maa tontu si loolu naa bugg a leeral ne perception and reality are different mu ne dara doxut si dëkk bi waaye man am naa numbers yu ma woon le dara dox na te loolu suñ si demee we're going to talk about it now regarding the Afrobarometer survey awma benn problème si seen sampling size bi mooy 1,200 adults adult Gambians lañ laajte about their opinions and all that and of course with a plus or minus 3% margin of error xam naa ne 1,200 could be representative of the population or adult population in the Gambia for a survey in a country like the Gambia. That's fine. Waaye bu ma read report bi ba pare seen member bu nekk kii ni Seth Mati Jaw send naa ko message because am na yenn questions yi ma bëggoon na xam because as a researcher am na yenn points di nga war a clarify when you give out your findings and probably what could be the leading factor to those findings. Why unfortunately responded mun naa am dafa busy read na through the report gisuma suma tontu yu ma bëgga mooy naka lañ defee seen sampling bi ba mu mun a represent the entire country to be free of selection bias man loolu bëggoon naa koo xam 1 2 naka lañ defee seen sampling bi yan techniques lañ use pour ñu mun a control for factors like political affiliation and even expectations because dama gis for example part of the research mooy more than I think almost 48% of people complain that there is at least a member of their family or household who didn't get food for a whole, I think, in the year. Why most of the time, ñun xam nañ Gambia naka la mel, a country, of course, that also gets some aid, humanitarian intervention. If you go to some localities, you start asking them about whether they have access to certain amenities and so on. There's a high tendency they will tell you know what? No, we don't. They'll give you a negative answer because they have an expectation. But of course, probably I'll be biased again if you ask me about my confidence about the country. Munala Wahne is going fine or not fine because of my political affiliation. But I will not discredit whatever they have given, to be honest with you. Okay. Now, I'll be very much fair. They are researchers, they have done their job, they've brought out their features, their results. But I have these questions, and hopefully Sedmat is going to answer them. And when we come back here next time, we're going to... Yeah, bëggoon nañ mu ñëw fi sax. Call naa ko several times, jëlut. Bàyyi naa ko message bëggoon nañ xëy na correction yi nga am ni tamit ñu laaj ko Mr Bojang Afrobarometer and again moom nu mu waxee xam nga ñun yëpp dem nañ school boo defee any research in the world margin of error dafa dee nekk so if you have margin of error it's okay that answers your questions because what happens is ñu nekk di def research bi si boppa they can have bias we know all how these things happen. That is why there is a room that is created for a certain degree of error
yaa maa jëli bu ko wane ne xëy na nekk lii lañ gisango waaye si process bi xëy na lii manqué woon naa lii defoon na xëy na lii moo influence ñu jël décision bi lii su fa nekkoon duñ jël décision boobu noonu loolu mooy margin of error so that has been catered for in any research that is been catered for. It's been catered for on the sample size according to their report and not on the sampling technique. Ñaari dañ ute. I agree. But what I'm trying to tell you, mooy comme moom nu mu ñëwee nii fii toog fi nii he is not perfect. There is no research that is perfect. You go to exit polls or pollings that are conducted for the past 8 years of US presidential election. Most of them are wrong. Most of them. And these are people that really know their job. Now, research lu mu doon def mooy daf dee point. It's not a concrete something. ñu ñëpp am nañ loolu noonu. So boo xoolee research bi lu mu nekk di wax report bi mu nekk di wax go out ku bugga nañ ko test nañ get out from here ñu dem laajte ñi nga xam ne xamu ko xamuma. kan ngay laajte ak noo leen di laajte. You see this is what I'm trying to talk about. Framing dafa am in research and even in asking questions. That is why I gave you. That is why I gave you ne ñun yëpp jàng nañ xam nañ nu mu day demee. moo tax yow research bu nga foog ne moo gën a baax let's say Harvard, Cambridge, Oxford, it has issues. That is it. No, allow me. We cannot talk about how perfect the research is because there is no perfect research. So forget it as a human being. Our concentration should be, I believe, the research is representative, looking at 1,200 and the Gambian population. In numbers. Of course. What are we talking about? Are we talking about letters? Scientifically, we are talking about the scientific implication. You see, this is what I'm telling you. No. The same scientific implication that you're talking about is the same scientific implication I'm telling you. That these are only pointers. More than perception. So can we say? So that perception can we say, is the same perception I share, and I know a lot of Gambians share the same perception. Can we say they are not? And for him, Mom Numnekari argue himself is biased because Mom is politically affiliated. They did. No. So obviously, that is it. I told so you. No, wait. I told you I have rejected the outcome of research is correct. Man, Luta, bala local government election. Amon nañ luñ publish. Wow. Lan. Lan. How about who is going to win the election? The chance. Regarding, allow me. Those are numbers. Like they have explained. If exactly you want us to be more scientific, we could be more scientific. But that would still bring you back to the situation of there is no perfection in any research. Listen. Research, I'm not perfection. No, what I'm saying is these are only what I'm saying is the point. This thing, how can it has never happened in this country that those that should give us security are shot and nobody knows. They take to court even the suit that they claim is the suit of the shooter does not fit him. Exactly. What are you telling me? All right, Mr. Bojan. This country is a mess. All right, and research is telling us that. Thank you. No, we have extrajudicial. And we also have. Excuse me. No, you can say this country is a mess. You need to have you need to bring your evidence. I mean your indicators to say I can tell you this indicators you told me I can tell let me tell you the indicators. Excuse me. You told me the country is a mess. One. What is Gambia's crime rate? I'm coming. The country is a mess. One. There is nothing anybody is going to say that is going to be better than what Gambians who are living the real experience perceive. Forget about these things that you are talking about. What we are saying is the dollar is going down. Who wants your currency to be depreciating? Of course, sometimes depreciation of currencies are policy driven. Because do you know that? If it is policy driven, it means okay, good. I love it. This is economics. This is basic economics. I'm coming to tell you. Sometimes depreciation, inflation are all into almost every time influenced by the policy decisions that we make. Who makes those policies? I want to ask you something. Who makes those policies? Is it not our politicians? It is not the government. So those policies affect us. That is why basic rule is economics is a behavioral science. Excuse me. Because it is a behavioral science and you know it. It's fine. You should know that things are not working. If you do something bad and it affects people, you want to say it's the policy. All right, that's fine. I don't think you're referring to numbers here. You're still referring to opinion. Because the numbers are contradicting whatever you're saying. Okay. Numbers generated from where? Obviously. Numbers generated from Credible where? institutions. Mr. Jan, yeah, that's From fine. the World Bank, IMF. Of course, these are not credible institutions. They are not. Okay, all right. I can tell you, they are not.
They are all archaic. Okay, it's fine. They are not. Mr. Jam, what so, the so all right, Afrobarometer? okay, please, sorry. What Gambians say in the case of Gambia. Mr. There is nothing more credible than that. Mr. Gambians are saying that you say IMF. It's fine, it's fine. Mr. Gambians say so. Mr. Dia, nan ngay jàngat si Afrobarometer seen survey bi nga xam ne def nañ ko. waaw li ma see jàngat mooy ne en tant que dëkka ñun réew lañ doon research gestu la nit ki toogut rek mu joxe xalaatam waaye nit ñi la moo laaj li ci bari random sampling la dee nekk mënuloo laaj ñëpp mënuloo wër fu nekk danga dee tànn li nga tànnee danga dee xaaj ci gox-goxaani pour loo cee jël bii du njël benn yoon Afrobarometer ñu génnee research joxe ay result yi jiitu soo ko xaymaa seet ñaata nga cee mun a fisal tey ne dañ waxoon lii waaye daanu na su amee man yëguma ko kon à ce dëkka dañ war a bàyyi xel li génn nii man gëm naa ne lii dafa war a ñaax nguur bi ñu jëlaat seen matuwaay jëlaat seetaat seen taxawaay lan lañ war a def pour gis ne suñ defatee yeneen research wecceeku dina mun a am benn government perfectul benn système perfectul waaye soo buggee dëkka into denial lu ñëw nga weddi ko ñu dunda nañ ko si bu sepras bi mooy ci mayoral election bi ñun ñoo ci nekkoon di liggéey duñ wax ne amuñ woon resources wala xaalis te toogoon nañ ci media sa weddi ko ne wax la rek waaye biñ demee ñu sànni karta ñu compté ko liñ wax moo am liñ waxoon moo am ñi doon weddi yëpp dañ noppi parce que amatuloo loo ci teg parce que lu tax ñu bëri weddi ko musuta am ci history Gambia ne ñu dem into local government opposition party mu sweep bu ñu wax noonu mu jël yëpp taxañ ko def ko ci boolam deppa ko musuta am so moo tax koo ko waxoon rek ñu bëri dañ ko weddi woon te research bi ñu ngi ko xeeboon ne waa ñii ñu bëri taxaw nañ sax ne man de laajuñ ma ñëwuñ suma kër kii tam mu ne laajuñ kenn tam mu ne laajuñ waaye di end result soo ko xoolee liñ dee xayma ci 100% li ëppa moo dee ñoo taxaw mu samp te lii luñ cee jàngee rek maanaam yenn jafe-jafe yu bari ñoo am nguur bi seen boppa war nañoo am ñoo xam ne lii moo war a nekk seen liggéey ñuy def research di def ay gestu daf laa dimbale nga xam fan ngay teg sa tànka ak yenn jafe-jafe yi naka nga koo foogloo ñoom tamit ñu ngi koo def noonu leen naa la si jox benn exemple nañ xool University of the Gambia di moment ñu sampa university ne ay nit ñoo faa jànga ñu ngay jànga ay bunta yu utee ñooñu suñ jeexalee am na fu ñu war a jublu am na ci lu ñu war a nekk am na si lu ñu war a dugga kañ leen prepare pour gis ne dinañ xool li ñëw ci kanam future bi ne ñii suñ jeexalee lii lañ leen jagleel exemple bi ma laa jox mooy in 2010 maa ngi woon Libya dañ dem place bi nga xam ne comme béréb la ay laan yuñ clair ñu ne dañoo sampa estate pour the next generation buy ñëw xale yoo xam ne tolloo buñ fa waaye suñ magee dinañ am fuñ leen dugal foog naa waxtu jot na Gambia ñu xalaatee noonu liggéey ci anam yooyu di sóoraale li war a am ëllëg ñu jagleel ko nga xam ne soo ñëwee rek da nga cee war a mun a dugal li ñoo séntu mu mun a yomba ci réew Mr Kurang Afrobarometer seen sauvé bi ban jàngat nga si def lu ma si jàng mooy man su ma maasee ñu ngi si politics li believe mooy Barrow dafa war a wàcc loolu moo ñu dugal si politics tey loolu lañ doon wax tey ba tey loolu la ñu nekk di wax right saa yu ñu fi ne loolu amul dañoo dem si Barrow right man tey xam nga soobee moom daf dee am assumptions lu ñoo wax assumptions mun naa wax ne Gambian si fii Gambian si xaw ma kañ la gën nañoo wax something loo xam ne opposite that la statement bi lan la more 77% of Gambians the country is not heading to the right direction. Yeah, the country has never been in the right direction. Absolutely. Since when? Absolutely. 1994. Absolutely. Absolutely. Gambia mu ngi sing. Absolutely. Yahya Jammeh mu take over for 22 years. 2016. 22 years. 22 years. 22 years. Boom rule. For 22 years, you feel that the country was not going anywhere. It was going down. Now, Barrow take over, you am hope. I'm going to say, Lord Tawud ne, Kinga Taka, yang expect ne, mulajo the minimum, barest minimum, do get on down. No. Yang expect more. So they expect more. In America, they want senior survey. Is it better in this regime than the other regime? Are you better under Biden
or under Trump or under Obama. You have to compare regions, right? Absolutely. There are advantages and disadvantages. Understand that? Right? Can we get survey now? Because survey visa in 2010, do am survey, and why the survey I publicly. So there is something good at the moment. Is the democratic dispensation, the freedom for Gambians. Why economically, yes, it's not good at all. It's not going in the right direction. Then you changes. Inflation be, bagasi right? Employment be, because I'm so it's going very bad for the NPP government. People are looking for system I'm not speaking for NPP. I have to make that very clear. No, I'm not speaking for NPP. So why mandolula they wait all the time? So there is room for improvement. Lolu nangunago, because from the onset, no system is perfect. We agree. Why them totally bad? It's a mess. That's a big word. Absolutely. It can't be a mess. It is. A country can never be like You are can in never that be in a business. mess. You are just denying it. We are not in a mess. No, the question is... The macroeconomic indicators told us we are not in a mess. Macroeconomic indicators of who? Let's do... The question is 2024 better than 2016? 2024 is better than 2016, better than 2023. Let's even compare year in, year out. Okay. 2023, Okay. All right. 2024 is better than 2023. NPP. All right. The numbers are very clear. Okay, so ñu ñëwaat si bopp. What matters to you? Because Gambians or numbers? Oh, that's fine, Mr. What Bojang. matters to you? Gambians or numbers? That's fine, Mr. Bojang. What do you mean? The numbers are representative Mr. Jang, of what is that's- happening. No. What matters to politicians All right. is Gambians, not All right. numbers. No, what Because matters these to numbers are not politicians real. is their position. Okay, all right. No. All That's MPP, yes. That's what you believe. That's fine. Mr. Bob, local government commission, but ñu ñëwaat foofu. 2024 gis nañ local government commission bi with lot of revelation ñu dugg si Kerewan area muy fi nga xam ne mooy Mansakonko area council dem foofu dem si yeneen council yi ba tey it is ongoing ak wax yu bari yi nga xam ne bari na ci so yow ban gi jàngat nga ci am ak tamit yow noo gisee sax local government commission of inquiry boobu. Yeah, passing the dynamics of the problem, passing the elected president or the minister. We have social issues. The Gambia dafa tollu foo xam ne ni tey fu mu jaar rek ñu toog ñu mun a waxtaan. Gis nga lu nekk di xew si institutions yi nii. It seems like the level of corruption bu nekk si dëkk bi, it is affecting all sectors of government. What corruption does? te lii ñun suñ boppa as citizens fu mu jaar rek ñu shown upon it pour mun ko effectively fight. What happens in local government elections is very displeasing because lii tey mënuloo ko associate with MPP alone. It is affecting all the parties. Parties yu nekk in all these local governments. Because ñoom ñëpp ñu ngi uñi seen sutura yi ci diggi bëccëg ñu ngi gis lan la gaa yi nekk di def. Nepotism bi, favoritism bi, misappropriation of public funds. te ñii ñoom ñoo fi ñëw toog dañu wax naan ñun déedéet nañ leen fi jëlee baro ngeen teg ñu fi ñun dinañ gën a tane baro waaye ñu ngi la teg ci as something as small as a council ngay wone mandarga yu demee nii kon yaakaar mun na noo wax ne nekkut fa te réew mi lu noo jooy nii tey ak lu ñu jógee waxtaan nii tey lu ko mun a génne rek mooy ñu fexe ñu xeex luubal ñu isi jubal ak jubante ñu fexe nit ñi seen boppa cëral réew mi cëral alali réew mi man jàngat boobu laa ci am. alright monsieur Dieng ban jàngat nga am ci local government commission. local government commission bi comme ni ñu ko gisee lum ñu gën a woon mooy absolutely kii nu mu ko waxee boobu nu mu ko waxee mooy the level of corruption in the country. Man, I have been an anti-corruption activist. On my own, let me say, I speak about corruption at any level, Tebayuma can. I can have my political affiliations, but when it comes to management of public resources, Holuma Kensi board, because I know we need those resources for this country to move to the level that we want it to be. Now, so whole local government commission be from Basse to Janjambure to Brikama to KMC,
all what it showed us more, the people that we trust, more especially our technocrats and our politicians with influence, are even the most corrupt people in this country. It's a disease in our public institutions, but also not only even public institutions. Corruption is a problem in this country, even in private institutions, because I've worked in the private sector and I have seen corruption is a problem in this country. Why the worst of it is, we Gambians are the ones that are feeding corruption. We are grooming it, we are allowing it to happen. Today, if I'm in an office, mange sacha, di dimbale ki, di may kale, di jok kale, anytime my issue is raised, they're going to be my soldiers. No, then go tumal, then go definitely, then go lele, and so on. But when it is Mr. Garmi whom that I don't know, then Master DU, Mr. Garmi dafa korab dafa lale. Yawit, linga sacha singuri wala si dekabi, nga ko jo saharidi and so on, those people will also stand for you and become your soldiers on social media and even send them messages. Nyun, we need an attitudinal change. Susun bopa. And I would always say this. Whoever you put in that office at State House, the results or the outcomes in some things would be very much similar to what has happened in the past, especially when it comes to corruption, because it is the people outside who are actually helping these corrupt people, sometimes praising them as the good people of society, then charitable, then lele aklele. Feka, they are only stealing from public coffers and then, doing whatever they are doing outside. Right, thank you. Yeah. Mr. Bojan. Yeah, the problem of this country is not the people. The problem of this country is the system. That is why he said if you put anyone in the State House today, he will be very much alike the previous. You said anyone that you put in the State House. I did not describe the person. Don't misquote me. Okay. Anyone you put in State House, things in the country, especially in the aspect of corruption, would be much alike if we, the people outside, do not change our attitudes. Okay, but just quickly. It's fine, let me go. It's fine, I understand. Let's be quick. You see, thank you. I'm sorry for referencing. What happens in this country is the system. That is why it's hard for me to see somebody educated, somebody who actually we believe has that whatever, to align with the very hope of Gambia that has been dashed. The very individual who does the hope of the Gambia. If Jawara had missteps, Jammeh came in by force and Gambians embraced him later. Now the entire country said, throughout the world, this is the first time the history was made in the Gambia. We now gave you this opportunity to reset. You are hell-bent on even creating more. And I see people that are educated telling me, yes, he is the right individual. That means it's not the people, it's the system. The system is such that even if you are good, if you enter, it will change you to something. That should be our focus. Attitude could be one aspect, but attitude is secondary to leadership. How are attitudes formed? Scientifically, your environment, the leadership that you have, your religion, your interaction. If the leadership changes, there is high probability that the attitudinal change that we are talking about would filter down, trickle more than it coming from the grassroots. That is why it is the responsibility of leadership to be responsible, to bring about the change. If you bring in the right laws that are there to reform and punish, you will see people would change. Right. Because people would want to be in tandem with the law. Okay. And it's the leadership that brings that. All right. So the problem is not the people, it's the system. All right. And we need the leadership that should change that system to change people. Thank you. Mr. Jah, ban jàngat ngay def ci local government commission bi. Waaw dafa wone rek génne ay firnde fi réew mi tollu. Commencé ko basse. Région yi ñu wàcc yépp ñëw ba KMC Banjul moo ci des. Li fa feeñ kenn du ko rafetlu. En lim wone mooy ne réewi Gambia
waroon naa weesu fii Gambia waroon naa passé fii parce que li ñoo xayma ci ay koppar yoo xam ne moo seen na ñu yàq ko ñu lekk ko yéenay mënuñ koo lijjante sax xam fan la dugga ak lu ñoo jooy ci wér-gu-yaram bi jàng bi sécurité bi yoon amut li amut loolu suñ ko xaymaa ñu dajale ko kon tey Gambie réew mi passé woon na yàgg naa di ko jooy du ma deñ di ko jooy ne nit ki buñ jëlee place jox la génnuloo fee xam génnuloo nit ñi kóolute moo tax ñu jël la jox la place waaye doomi aadama soo ko bàyyee boppam mu toppa bànneexi bakkanam du defar du liggéey day yàq moo tax ma ne nañ di assess nit ñi tey suñ tegutoon commission yii dégg rek ay laam-laamee moo ci am waaye duñ doon xam li fa xew kon lii dañ ci war a jàngee ne képp a koo jox place di ko assess lu bari du am bunta pour def ko ma joxe misaal boo jëloon nit ne ko sampal ma kër bépp balaa bagage bi nga jënda suuf ciment ak yëpp yaa ngi koo xool fi mu ko dugal di ko defar yaa ngi koo xool di nga am kër bi nga bugga waaye soo ko ne sampal ma kër jënda bagage jox ko nga dem doxi sa soxla di nga am kër waaye ndax di nga am kër bu la neex ngir gis naa ku ko joytu ci man mu ne dafa am kum santa pour mu sampal ko kër waaye kooku daf ko sampal kër sampal boppam kër ci moom ale la mu ne su ko waxee ne foo tri bi suuf la soxla su wàccee ñaar pour sampal ko mu yóbbu ñaar moom fi moo sampee su ko ne ñaari tri bi xeer su wàccee fii benn mu yóbbul moom tam boppam bennam nga kooku kenn supervise ko amul benn assessment mu sampal la kër sampal boppam kër si sa xaalis kon lii jàngat la ci nguur ne accountability and transparency du wax kese jox nit place nga dem tëdda nelaw ñetti weer yu nekka assessal nit ki su xatee ba xat juróom benn weer 6 months war ngaa seet nit ki fi nga ko bàyyi lan nga ko sant ndax def na ko naka la ko defee ndax war na su amee manqué yeneen sa jarut daaxa waaye jàppale ko dimbale ko won ko pour mu def lu jub mu doon ñun ñëpp suñ njëriñ. waaw thank you Mr. Kurang local government commission boo yow am na lu ma la war a laaj si about that local government commission because man dama toog ñu gis ñu ne am na ku la bëgg a yóbbu si court xaw ma lan pour because of yow da nga nekk di interfere but man xaw ma ndax Kurang dafa bokk si investigators yi ñuy investigate am de bëgg naa nga leeral loolu balaa ngay ñëw joxe sa analyse loolu nan la demee because of because yow sunu réew nga bokk tamit te buñ gisee loolu foog naa si team bi ñoom booj ak ñëpp ñoom ñoo war a toog ñu laaj ci ne suñ nu mu demee non mus naa am KMC councilor Jammeh toog na fii mu laaj ma waaw mu ne ma yaa ngi liggéey si commission bi ma ne ko consultant la sa kanam man mus maa liggéeyee nguur 24 years am independent damay liggéeyal suma boppa understand nga waaye suñ ma joxee consult suñ ma soxlee ñu ne ma sa xam-xam soxla nañ ko fii as a consultant of course dama koy jël comme lawyer yi ñoom seen parti bari na ay lawyer ñoom ñooy amee nguur bi sax seen lawyer yi nekk UDP ñëpp a ngi doon liggéeyal Jammeh ñu ngi liggéeyal Barrow tam but they are independent understand nga I'm not a staff tey member laa woon Jammeh commission dama am experience Gambia mënuñoo toog ñu soxla nguur bi soxla dara nga xam ne suma maas yi dinañ si mën a make difference dañoo nekk ak consultant understand nga loolu miinut ne suma politics duma ko def suma politics dama ko yàgg a def depuis bu ma nekkee Jammeh commission bi ma nekk member xam nga commission dafa am ay members bi nga xam ne mooy commissioner si lawyer bi ak secretary bi ñoom ñooy di members of the commission consultant nag lawyer commission bi moom dafay am consultant am pakaay dina am ay security consultant dina am ay technology consultant dina am ay financial consultant parce que lépp loo xam ne lawyer bi mu ngi koo jëfandikoo pour di laajte di am truth information bi dafay war a check faxam ak ñoo xam ne am nañ xam-xam bi. so waaye ndax yow yoon may na la. nga comme ñoom bu ñu soxlaa sa kii comme yow da nga dañ lay console comme nga wax ak ñoom. whatever ndax yoon may na la bu paree tamit nga ñëwaat ci télé bi mën a waxaat tamit ci lu jëm ci local government commission. suma right la. ok suma right la pour wax. xam nga commission tam am na lu ci nekk tam. lépp loo xam ne génn na ci commission bi. jéene nañ ko télé wala jéene nañ ko newspaper boobu dañ ko wax public information. anybody ku nekk mun nga cee wax loolu amul benn restriction man bu ma nekkee si Jammeh commission bi I was a member of the commission te damay comment on what is public loolu kenn mënu waaye am na ñoo xam ne tam xam nga lu donut
mooy nga nekk a witness ngay dem si télé yi di bugg a clear yourself either you are a mayor wala councilor nga loolu amutoon fi Algali commission amutoon TRRC amutoon Jammeh commission witness yëpp dañ toog seen kër suñ la oowee nga dem joxe waaye luñ gis léegi mooy ñun am na ñoo xam ne witness lañ because am nañ access to the media ñu ngi génn di dem di wax lu nekk loolu musu fee am kon fii la commencé des na si ñoom lan moo tax loolu war a am léegi moom lañ nekk di gis loolu warut understand nga waaye councilor bi moom apiana mooy Kémo Bojang moom apiana ñun dama génnee ay clip boo xam ne clip yoo xam ne ñëpp a ko am ma génnee ko ma def ko ci suma post mu ne damay comment waruma comment loolu right la xam nga am na ñoo xam ne comme moom sax ñu ngi wax ne bokk na ci ay newspaper yoo xam ne doo xam waaye bokk na ci tey councilor la tam waaye ñoom dinañ binda lu nekk waaye soo bindee tuuti rek ci ñoom jël nañ ko ak lu rëy waaye lu gën a soxla mooy sa question bi Gambia dafa need transparency bañ nañ ko sax ba am commission boo xam ne ñu ngi ko wax information commission képp koo xam ne soxla nga information lépp lu génn waaye amuloo ci te bëgg nga cee xam mun ngaa dem ci information commission bi nga laajte wala benn parastatal or any government agency nga laajte information bi ñu jox la Gambia dafa génn si lëndëm te Gambian si bëgg na ñoo génn si lëndëm ñoo xam ne ñu ngee dunda si lëndëm di profito ci time Yahya Jammeh di profito ci after Yahya Jammeh bu mu demee loolu wo fàttale sign dëkki you understand sign mool be jamono mento jàng yëpp na leer te na leer bés bu nekk gaa yaa ngi bind ne président bi ni léegi nag Gambian si bugga na ñoo xam même councilor nga même mayor nga gaa yi musuñ fee am commission of local government amutoon time Yahya Jammeh amutoon time Jawara amut time Barrow mu ngi soog a am léegi la Gambian si xam ne nag ndeke lii moo dee ndeke commission bi naka local area council si ndeke xaalis bi nii la bare ndeke xaalis bi nii la tuute ndeke nii la lii ak lii moo dee xew loolu Gambians bugga na ñoo gën a xam te kenn du mun a cage anybody else koy nekk di practice his democratic right waaw déggu leen loolu non kenn bugut leen dem the commission is a credit to waaw yow yaa ngi binda bés bu nekk nga nekk kenn leen dem all right yes thank you Mr Bob ñu ñëw si économie bi ndax réew tamit defe naa ne koom moo ko yor ak wax ji lu mu bari Barrow liggéey na liggéeyut opposition bi dañ ko fi bëgg a jëlee nangam koom moo ko yor tey boo doon def sa jàngat si overall muy économie réew mi si 2024 yow ban jàngat nga ci am ndax bëri na ci wuute yu ci am yéeg naag wàcc naag yokku naag baax naag nangam yu yëpp bëri tey Mr Bob moom ban jàngat nga ci am muy 2024 boo jàngatee situation bi economically noo ko gisee. Bad economic policies loolu dina sum up what is happening now gis nga nguur du caaxaan xam-xam moo ko war a lal xam-xam moo ko war a doxal nguur du campagne comme nu ko Bojang waxee waa xam nga lu nekk di daw ci Gambia saa mu ngi ko doon wax léegi nii Seeku pour justify moom pointam di wax ni léegi nga deflate sa xaalis o nga inflate sa xaalis déedéet bro ñun amul benn industrie bu nekk biir Gambia ñun we are not attracting investors because xam nga lu ma seetlu ci nguuri Gambia mooy whenever they are devising economic policies wala di bëgg a implement a project or a program they do not consider the per capita income impact bu moo am ci nit ñi. An economic will only thrive so that nit ñi their purchasing power is there. Gambians right now they cannot afford basic food. waxatuma laa nam ñu war a afford xaalis pour mun a jënd other services or goods. And these are some of the things that are keeping investors away. It's not ne am nañ democracy. It's not ne am nañ 7 TV station. It's not ne am nañ waaju toog fële di wane computer bi duy tànga. It's about the services that they want to offer in this country. Can people afford it or not? Bro, ñu daan am state captured.
A lot of small, medium enterprises, businesses are being pushed away because of government backing or government financial policies. You have that doesn't favor as like government a system of oligarchy more fi nekk léegi. It is. It is. No, it is. It is concentrated on a very few people. 100% it is. Bro, lu la ko sa waaji waxee moo fi nekk nguur gi dara doxut ñëpp a ngeen nelaw waaw dara fi doxut waaw. Yeah, Mr. Chen, ban analyse ngay def si économique bi ci 2024 ci réew mi. gis nga fu ma ko dooree mooy fu ma ko jëlee woon the last time ba ma ñëwoon fii mooy gis nga amut benn économie boo xam ne amut challenges. Gambia, like any other country, especially a third world country, dina am its challenges. Mooy inflation, mooy unemployment. Why, as an economist or somebody who wants to speak about economic issues, am na yuñ la jox lu war a guide your opinion. Mun nga am sa opinion, but base it on what is given to you. Right? Tey mu ne we have bad policies. Waaye su ma ko laajee yan policies ñoo nekk yooyu probably mënut maa kotal 1 or 2 policies. No, déglu waaw su ma paree mën nga ma koo wax. Right? So most of the time ñun luñ dee wax ci economy bi is just any other person talking. Waaye soo leen laajee they will not be able to give you the statistics governing their opinion. Man, as an economist, I'll compare periods, maybe year in, year out, let's say 2023 to 2024. Now, if you look at the numbers, 2022 to 2023, or 2024 projected, you will realize that Gambia, for SUNU GDP, has grown. The GDP growth rate in 2022 was 4.9. Right now, you project a 5.8%. No, just allow me. Allow me. Right? When you look at our fiscal deficit, that was at 3.7% of GDP, we are now talking about 2.6%. Projected for the end of 2024. I'm not saying mere opinion. These are facts that have been established. These are numbers that have been endorsed and written in proper books by people who are not even Gambians. Right? Our headline inflation, today we speak about inflation is high. But again, I will not talk about, let's say, inflation that much as even a problem. Because the people who know how economics work will tell you inflation is a byproduct of good fiscal policies in some ways. Right? So if somebody tells me, okay, we are experiencing inflation and so on, I say yes. But again, Gambia's inflation rate has moderated. If you look at 2023, we were 16.5% inflation growth rate. In 2024, we went up to 18.5. Today, we are speaking about 13.3%. So obviously, the inflation growth rate is moderating. So if you're telling me the economy is not doing well, and then you have all these numbers you don't want to reference because you feel you don't trust who is giving you these numbers, credible institutions, globally recognized, respected, with all the data and information, the researchers, the people who are doing those researches, without any disrespect to anyone, or with all due respect to everyone, those people giving those numbers are not just closing their eyes and speaking on assumption, or even perception like they said. These are numbers that are scientifically generated and presented. Whether you trust them or not, the reality is that Gambia's economy has improved. Should we do better? Yes, we should do better. We are still a low-income country. We need to come up with robust policies to promote local productivity, and then we'll be able to get to our fullest potential. But of course, we have grown and we are moving forward. All right, Mr. Thank Bojan, you. ban jangal ngay def suñu Allow me économie? to ask him something. Yeah, because time. I would be very honorable. Yeah, but Can you tell me what is our export rate in 2023 against our import, and what was our, because year in, year out, comparative? Okay.
2023, how much of export have we done and how much of import have we done as a country? But of course, I don't even need to give you No, those. I'm not saying you need. Excuse I'm asking me. if I don't know. give Do me- you know them? Okay. I don't know. Do you know? 2022. Okay. 694 You're talking about the million US dollars is what of our importation goods and services, and our export was 40 million. Okay. What that does is it kills In 2024. in 2022. Okay, what is in I'm 2020? trying to tell you, and good. You What said happened you in don't know. 2023? It's even getting worse. What are the numbers in 2023? We are not done with 2024. How can we know? No, that's a 2023. You That's just why I quoted said, I'm 2023. telling you, it's even get, because you see, you accuse people of, you are quoting things that favor you. We are telling you. I'm asking you questions. But you never even wanted to answer my questions. I'm telling you. I told you I don't know. Tell Okay, me. I also don't know that, but I But can tell tell me you the numbers. 2022. I tell you 2022. Okay, what is 2023? I don't know. You have to show the progress. Good. This is what I'm trying I to gave tell you a comparison of 2023 Now, I'm coming. to 2024. I'm coming. That's what I'm trying to tell you. So what is You your see, let me- comparative let me tell analysis you. here? Good. That's what I'm telling you. Okay. Our trade with Senegal benefit more than we benefit. That's what the research. Senegal is a higher economy. It's a bigger Allow me, economy. Lek. It's a Allow bigger me, economy. Sekou. They have more comparative advantage. Ah. This is simple logic, simple economics. A You see, bigger economy, of course, has an economically, advantage over you. Economically, before the coming of Libya Gaddafi, Okay. Senegal's economy and the expectation of their natural resources and so on, compared to that of Libya, how was it? You know, Mr. Boja, It is about you're policies comparing- and leadership. You're comparing oranges to mangoes. Yes, to you. No You're problem. comparing oranges no, to I want you mangoes. to understand this. And again, there is nobody, no authority, scientific, political, economic, who will give any analysis about Gambian economy better than the Gambians who are living it. Who are Forget those it. ones? Who are those ones? I am living it, you are living it. So you His purchasing power Have you- yesterday was have you- better than today. He knows it. But I already answered that. I My told you. purchasing power yesterday is Inflation- better. Inflation is a byproduct Now, of what fiscal he is saying is This is simple the economics. financial indiscipline, the corruption, the bad economic did not rule management. out- did I rule out these the are the challenges? things that actually plague Mr. 2024. Mr. Bojang, I and did not. going forward. I did not It will rule take down us the 10 challenge. years. Rule out the challenges. It will take us 10 years, 11 years for Gambians to be able to pay the debt that they have at the moment at the rate of payment of 11 billion. Your source? 120 million in debt divided by yearly payment of 11 billion. How much are you talking about? That's Which what you source? think. You want me also to go to IMF for IMF to tell me that? No, okay. You We didn't have give- 120. Mr. Bojang, everything That- you said here Now, about the if we Gambian are economy, paying 11 billion every year, You it did will not give take any us comparison. 10.9 years. why are you not giving a comparison of what you spoke about? Okay, thank you. Import-export But what we are comparison. trying to Our tell you, trade Sekou, deficit. is the economy is Boy, bad. just And like- no, Gambia, you cannot go. You have no figures to back you. You have no evidence. Interfere No, there. You have no evidence. Why? Stop. You have no information. yaa ko involve. You have Money. no. You have. Dañ He ko has nangul no de. information Dañ ko nangul to because back his claim. moom It's moo just tax. personal. Credible people like you, Personal. credible people like Kurang, like Dudu, Gambians don't want to listen. But who is Because less credible? You go and You get the feel. wrong You numbers feel. that are You wrong. feel I'm less credible. Yes, because what you Why? are saying is These numbers are not done by me. I didn't conduct any research. what I'm Go to trying the to tell sources, you the is work those of the numbers are IMF. conducted Are you by more very credible than me? people who have enslaved That's us. a joke. That's a joke. Who have enslaved us. Relax. Look, who owns Africa 50? That's fine. Excuse me. ADPA is a shareholder. Take away Now your they give sentiments. us- they Take give away us your a sentiments. breach and say, Take 25 away the years, sentiments. you cannot get this, you cannot get this. Take That's away- blocking our economic progress. Take away the The same sentiments. people are giving us data. Bring and they want facts. us to Don't argue consume on that sentiments. data. Bring facts. These are the facts You have we are no telling facts. you. There is no fact. It's sentiments better you're than expressing. What I am experiencing as a Gambian. But whatever you're expressing, pockets you're not power the only has one. gone down. You're not the only one in the that's fine. Gambia. Has gone down. Okay, all right, that's fine. The That's government fine. said they Alright, bring the Mr. debt Bojan. test. The Bojan, yes. economy So is this is more what than. it is. You cannot defend it with Let me anything. tell you, Alright, Mr. Bojan. It's wrong. The economy Okay, that's is fine. more than Bojan, purchasing yes, sir. power. And it's more than That your is the thinking. economics of And it's grade more than 12. it. Alright. That's a grade It's more 12 than economics. Okay. If you analyze, if you analyze and conclude that if you conclude that the economy is bad, if you conclude that the economy is bad, you will use wrong data Alright. to justify Alright, wrong Mr. things. Bojan. well, let us speak to IMF and World let's Bank. speak- Okay. This is why are you going to your enslavers and still believing in what they are giving you? So again, Come on. Okay, all right, that's fine. What data they are giving is wrong, and we cannot fool Bojan, Gambians. Bojan,
Let's be the fact. What Mr. Gambians Bojang. are experiencing Alright, is Mr. Bojang. they So- cannot buy cash power. What is the source of your They import? cannot do anything. Okay, Mr. what is the source of your import Nobody figures? needs to go to IMF. What is your source of import-export figures? Okay, Where did you get it that's from? fine. Bojang, You're referring to This the is your same. problem. You're referring to the same Okay, sources. Mr. Jang, please, that's fine. Bojang, that's fine. Because Alright. you don't even ask Okay, me. yes. No, okay, the okay, question please. is you have no information. Gambians must Okay, believe young You're the, politicians, and we have to you're speak the, what I'm not a Gambians are politician. I'm not a Alright, politician. You are. I am not a politician, You for are, God's please. sake. Yeah, Not okay. even you are a Alright. politician. Absolutely. Mr. We Jang. are dying So, and we have to say ban it. You jàngat cannot ngay bring def us ci numbers and we économie accept. bi 2024. Numbers are not feeding us. It's your choice not to Tey accept. boo doon jàngat But whatever. 2024 économie bi ban jàngat nga ciy def. Okay, all right, Mr. Jang. We are dying. waaw man gëm naa ne war nañ cee gën a góorgóorlu Okay. ngir li nit ñi di dund ak yéeg-yéeg bi kenn du ko nettali moromam ñun ñëpp ci réew mi lañ ne suñ sañoon li ñoo dunda nii lépp dafa gën a yomba parce que fu ñoo xoolee saa yu ne man duma denc di ko wax parce que bokk na luy mun a dimbale li nga xam ne mooy sa économie lu laa gën a mun a dooleel war nañoo xool suñ resource mobilisation foofu lu bari des na lu bari manqué na suñ si sukkandekoo dooleel ko xel ak xalaat biñ am ci Gambia nekk doon tax based economy yaakaar naa fekk génnuñ ci rek yu mel nii dafa jafe torop pour ñu war see élever jóg ci doole bu économie bi soxla pour ñu am ko dafa jafe dañoo continuer di sukkandeku ci li nga xam ne mooy loans ak grants ngay leb ñu di la may loolu nag pour mu war a tabax réew di ñu isil ay mbir waaye comme luñ am ci bor dafa mel ni dañ ko dee faate et luñ war a xoolaat la parce que loo xam ne nag da nga ko bugg a duy nga teg si yoo di root su feesee dina tuuru te léppalu tuuru rek su boobaa yàqa la moo jur en dañ war a fokkoo ci li nga xam ne mooy production and consumption loo xam ne ñun ñoo ko defaral suñ boppa amal ko suñ boppa mu jóge fi ñu di ci dundee dinañu dibbale lu ñoo jéggaani ci biti fekk ba tey ñu ngi am jafe-jafe ci loolu yu bari pour joxe figo pour man loolu mun naa yomba waaye ndax nit ñi li ñoo dunda ñu ngi am yëg-yëg parce que saa kuma la nekkul di wàññeeku bu nit ñi waa Hamidou Dia wala jaaraay boobu moom nañ ko tegee boo waaye lan moo yokk ci dëkk bi fii wàccaat du essence du maalo du diwlin réew mi dafa toll foo am ne lu xas ba egg rek du wàcca loolu lan la nekk di firndeel kon nañ xool suñu économie soo ma bëggee jox figos ay lii yokku na lii wàcca na waaye man su ma demee ci marché bi dunduma ko nekkul di feeñ te moo tax ma ne nañ góorgóorlu surtout at buy ñëw nii ñu xool ci bunta yooyu fexe naka lañ koo wàññee fii même school fees suñ ko xasee yokka musuloo dégga fenn school fees wàccaat na Mr. Kurang tey overall booy xool 2024 ñu ngi koy waaj a jeexal boo doon jàngat tey si économie bi taxawaay bi ndax wax ji moom daf ciy bari léeg-léeg sax yéen boo la ñuy dibee yéen économie si ñun ñi nga xam ne daanaka kii dañuy xaw a jaaxal parce que bu fekkee ne tey benn laay booy mu ngi jëndee saako ceeb 2000 yow nga bëgg ko wax ne ko économie bi mi ngi baax ak keneen koo xam ne tey moom jàpp na ne économie mi ngi baax waaye xëy na yow figo si nga koy jox moom réeral nga ko soo tey boo nan nga ñuy jàngaltale économie bi 2024 performance bi wala fu mu taxaw dafa wàcc dafa yéeg nangam pour tamit ñu lay seetaan just quickly ñu mën a xam. waaw xam nga economics yi nuñ ko dee yombalee mooy what you feel in your pocket yow li nga yëg ci sa poos loolu moo gën a sola te loolu lu ko dee gën a affect mooy inflation bi number one ak number two employment bi waaye ndax nit ñaa ngi am liggéey ndax amuñ liggéey tey foog naa yii ñooy yoo xam ne ci la Gambian si gën a am solo képp a koo waxal yow yaa ngi ko wax fii léegi nii saaku maalo lañ laa wax cash power lañ laa wax luwaas lañ laa wax ak lu mel ni loolu tey gis nañ ne yooyu fu mu nekk nii xam nga ñu ngi wax ne IMF report bi xam nga inflation rate la comme accelerate la right nga wax ne moto bi wàññi na tànkaam nekkut ne taxaw na understand inflation bi tam noonu la buñ la nee inflation bi wàññeeku na waxuñ la ne moto bi dafa taxaw dañ la ne rek xëy na accelerate bi wàññi nañ ko wante ba tey moto baa ngee daw ba tey prices yi ñu ngi yokku so loolu mooy wax ji so kii su ñëwee government wala IMF su ñëwee ñu ne rate of inflation have gone down yes but that does not mean that prices have gone down
or prices have stopped going up. It is the rate of increase of the prices that have slowed down. So, lolu mom, you know, ori gay ku nekay ku kep ko xamne ya ngi setan television yow ya xam sa post bi nakala. You know, man dama fogné dal ci man prices yi ak dunda bi dafa gëna cher fu mu nekk ni. Té nguur bi wax nañ say call. Employment bi tam liggéey yombut te mu ngi gëna jafe because Gambia is a young population. Dafa nekk population ni ndaw la ndaw yaa ngi gëna yokku ni ñu wàcce school mu ngi gëna yokku te liggéey kay ubbuñ ko suñ bëggee transformation foog ñu am transformation boo xam ne dafay ubbeeku économie bi ndax government bi mun a create ay place yoo xam ne dinañ mun a joxe liggéey def ay policies yoo xam ne dinañ ubbee ay liggéeykaay pour ndaw yi mun a liggéey fan si laa gis ne loolu lañ mun a def pour mun a génne si coono buñ nekkan. All right Mr. Bob sa parti leader lawyer la te yu mel ni dox na si lu bari te itam recommendation bi xam ne jox nañ ko sax te foog naa ne bu ñuy taxawal dat special tribunal bokk na si ñoom ñi nga xam ne liggéey nañ si ECOWAS taxawal approuve na ko coow li bari woon na boot léegi approuve nañ ko te ñu wax ne pour mën a atte jëf yi nga xam ne jëf nañ ko ci jamonoy nguur gi fi nekkoon muy Yahya Jammeh ak ñi àndaloon tey ñu bari nan la ko Gambie war a defee ñi ci war a àndal nan lañ ko war a defee fan lañ koy defee am na ñuy joxe sax exemple ne Sénégal c'est ideal place but nan nga foog lañ ko war a mën a defee ak Jammeh tamit ba tey am na ay sympathizers wala ay supporters yoo xam ne ñu ngi fii ba tey foogaloo ne bu fekkee Gambie lañ ko bëgg a defee du indi beneen problème ak ban jàngat tamit nga si am bi ko ECOWAS approuvé. waaw am na loolu matuwaay boo xam ne la ni nguur gaa ko war a jël. TRRC bi nguur gi ñoo ko institute ñu set up ko képp ku fa liggéeykati nguur bi nga woon dañ la xaaya pour nga def specific tax bu tax bi jeexee yow sa liggéey wàccoo na ak TRRC bi man suma party leader lu mu liggéey ci TRRC bi that was what was mandated for him to do bu mu jeexee dafa binda recommendation ne nguur gi lii de leen uññi ñaawteef yi amoon na fi wala yu baax yi amoon na fi léegi nag pour ñu move forward ma repatriation bi so den am pour am recommendation si jéego yi nguur gi war na koo jël waaw so léegi nguur gi dafa des si ñoom ndax ñoom tey benn war na noo xool ndax am neen matuwaay bi ñaar war na noo xool the economic implications ñetta war na noo xool the security implications ñeenta war na noo xool ndax lii war na noo isi a closer to it or not and I think na soo laajtee Gambians yëpp dina la wan ne la den bëgg a closer to what had happened so recommendations yi nii man I personally believe ne it should be implemented te nguur gi warutoon a toog ba élection si waaj a jege muy door a implement lii pour campagne ji ko da nga foog ne pour loolu campagne la daf koo campagne ji kay because depuis 2019 ba léegi nii ñaata at yaa ngi teg affaire yi process la tamit ban bro yow liggéeyal nen la yëpp binal nen la yëpp loo war a def yëpp wax nen la ko ne la affaire yaa ngi nii nga teg ko sa ron jege ñaay ba mu am juróom benni at nga ñëw bugg a campagne affaire yi ne waaw defoon naa ko fi all right Mr. Bob Mr. Jeng nan nga gisee ECOWAS ñoom approuve nañ li nga xam mooy special tribunal bi Gambie doon sàkku so ñu waaye coow li tam mooy fan la ñuy atte Yahya Jammeh fan lañ koy defee burul Yahya Jammeh sax ñeneen ñum àndal bu ñu leen war a atte ndax Gambie fii mën nañ ko fi defee ban jàngat nga am ci loolu man li ma see wax mooy bu njëkk ba mooy suma xam-xam soriwul si affaire yi luwa ak affaire si nu mu war a doxee I'll have to make that disclaimer waaye li ma gëm mooy anytime there is injustice or allegations of injustice, the right procedures should be taken to ensure that justice is restored. Why Gambia right now, I can tell you, is politically polarized, and this TRRC issue is something more hamne. The people who ECOWAS approved in court, it has also been something that people spoke about openly in public. And you realize that amna ñinga hamne, they outrightly do not agree with having that court. Ñeneen ñu ngi wax ne, Jammeh suñ fi, like even jokingly, Jammeh duñ nangu am nga ñu try ko in Gambia and so on. So from what I deduced mooy
there are security implications. The degluna or jangana somewhere, Minister Bidi Wahne, we need about $150 million to go ahead with this, which also has economic implications. My funding ko jele, bor lenyo use wala grant lenyo donors and so on. If we are going to, probably take a loan from somewhere just to ensure that justice is restored, well, there are so many things involved. Why man suma wax bi moy let the right thing be done that serves the interests of the Gambia in a way bo xamne the implications wouldn't probably cause unintended consequences. Mr. Bojang ngi masaw galmi si ñi nga xamne seen bakken dafa tuuti yoon si loxo nguur bi fi nekkoon wala nga xam ne seen bakken dafa rot waaw dafa rot ok olof bi waaw waaw bakken bi dafa rot personally li ma foog mooy the entire country are victims. I support no alliance, but we have to own up to li nga xam ne moo xewoon suñ jamono suñu waaye ne def nañ fi nii dafa nañ lopitaan waaw waaye am na tamit ñu nga xam ne seen bakkan dafa rot ñu ngi masaw man I'm a victim. You don't know it. A lot of people in Fonyi are victims. That's why most of them don't even cooperate with TRC, because I can even tell the greatest number is there. While the right thing should be done. If Gambia decides that the right thing is to have a tribunal to try Yahya Jammeh and then do whatever that they should do, come on, 100% my blessings. But if you're a leader, it comes with responsibilities. But watch it, tamit, daf de ñew with responsibilities. Yalla loolu lañu wax te ñun loolu lañ gom. Why? Suma doon ñaan man dama foog ne Jammeh si boppam dafa betray boppam, and his representation back home they betray seen boppam and betray the Gambians. This tribunal would create some discord again, and it will take us a lot of time and resources to restore it. Man, lima suggestion way. Our party and Jammeh himself have failed himself and in the party. Jammeh fumu joge, Gambia is a traditional society. I'm talking about the social dynamics. Ne dañ dey toñante, te dañ dey balalante. Gambia non la mel. If the MPs and all the other people jël nañ seen tanka dem si séeréer yi dem si poli si suuf ñaan nango xëy na duñ doon àgga fii waaye boo amee leadership bu nga xam ne xamuñ lu ñooy def ñu foog ne defante la du dem te defante bi boobu lañ jëloon, and that was a wrong thing. moo tax ma ngee ñaan benn tey leetut the leadership of the parties that I belong to or the party that I belong to, because ñu ñaari parti la lu ñu waxoon a def mooy sol seen tànka dem si séeréer yi dem si pol yi ñu ñaanal ñu nga xam ne dañ leen tooñ. Xëy na it would have saved the country economically from security perspective ak unity bi bu mu doon def, because ñu seen bakkan ko am na ñi nga xam ne xam naa leen solo sande man xam naa ko, because man naa doomam ñoo jàng di same classe ma jàngal doomam xam naa ko bu mu nekkee PTA Nusrat, so kooku su waaye affaire am xam naa ko, because still that connection is there. Waaye ñaan bi moo waroon a jiitu, and it should have been from us. Right. But we failed in that. Right. Honestly. All right. Mr. Jah, comme ba tey special tribunal bi nga xam ne ECOWAS approuve nañ ko, waaye fan la ko Gambie war a defee, comme lu gars yi wax ministre bi nu mu ko waxee, xaalis bi nga xam ne soxla nañ ko ci, bu fekkoon fii lañ ko war a defee itam ndax du indiwaar beneen jafe-jafe, ban jàngat nga ci am. waaw di masaw képp koo xam ne am na ci loraange ngir nguur moom mënut a matal, yàlla rek la nguuram mat. Surtout képp ku yàgga ci nguur foo jaar di nga am ay rexe-rexe, di nga am jumte yu bari. wax ji mooy si loxo nguur la nekk, government bi seen boppa ñoom ñoo ci jël dogal, ñoo ci jël taxawaay pour gis ne képp koo xam ne victime la fi ñuy jaar ak ñoom, ak képp koo xam ne tam loxoom mu ngi ci loolu lañ bëgg a lijjante jéem koo àtte. waaw ci man fiñ ko defee
loolu des na ci taxawaay ECOWAS ak nuñ ko lijjantee nguur bi firndewul ne comme nit ñi la ñoo laaj seen xalaat ñu ne fii den su boobaa ñu ne foofu la déedéet process yi boppam la am xaalis bi nga xam ne moom lañ ci soxla laaj bi mooy naka la ñuy amee xaalis bi ngir su xaalis boobu amul pour ñu war koo def luy jafe lay doon ndax ECOWAS rek doy na ñu yem fa pour mu war ko mun a def ngir former président Yahya Jammeh xam nañ ne ci réew mu nekk bokkut ci ECOWAS ndax da ngaa dem rek ne jox leen ñu ko dañ ko soxla ñu ne la jëlal mu ngi nii yaakaarewuma ko noonu te xam naa du doon lu gaaw tam process la victime si bari nañ nit ki ci war a gestu di liggante ay mbir loolu dina jël waxtu bu bari waaw ndax suñ ko defee fii ne mun a am si jàmma du am benn jafe-jafe benn tolof mun naa nekk des na ci tëralin bi ak nuñ ko doxalee mun naa isi ay jafe-jafe tam ngir Yahya Jammeh ba tey ñu ko bëgg a bari na loolu moom doo ko mun a daaxaat doo ko war a mun a dindi waaye ba tey li ma wax rek mooy ci loxo nguur la nekka ñoom ñoo ko jiite ñoo ko enu ñu toog rek seetaan fan la ñuy mujjee mbir all right Mr. Kurang oo gisee ECOWAS approuve nañ special tribunal bu Gambia bëggoon taxawal pour gis ne ñaawteef yi ñu def ci jamono Yahya Jammeh gis ne ñooñu topp nañ leen pour yoon mën a def liggéeyam waaye coow li mooy fan la ñu war a defee loolu bu fekkee dañ ko war a defee fii nit ñi moom fekk government bi waxut nii ak ni nit ñi am nañ sañ-sañu joxe seen xalaat yi nu ko nekk comme suñu réew moom mooy pour ñëpp moo tax ñu itam ñu indi lii pour waxtaanee kon ban gis-gis nga ci am ci loolu noonu. yaa amin xam nga naka lépp loo xam ne xew na dafa day am consequences parce que gis nañ process bu amoon Yahya Jammeh nu mu génnee fii am élection bañ loolu benn la waaye TRRC am na gis nañ loolu reality la tey xam nga ñoo xam ne dañ leen tooñ lu ñu dee wax ay victims ñoom tam am nañ éene understand nga ñoom seen éene mooy ñu bari si ñoom na let justice be done te loolu nguur mënu ko ignore te ñu bari ci Gambia bi tam loolu lañ feel ne justice to be done ñoo xam ne def nañ ñoom tam deserve nañ justice parce que doo mun a topp rek nga dal seen kaw comme lu doon am nga ne yow yaa def lii dañ la war a tëj wala dañ la war a def lii ñoom tam foog ñu face loi boo xam ne is transparent right and correct so both sides ñoo xam ne tooñ nañ ak ñoo xam ne tooñ nañ tam ñëpp a deserve justice dafa expensive nag maa ngi dégg kuy wax ne 150 million expensive process la te ak Gambia nuñ xiifee nii dañ dee xalaat ne waaw lii moom leneen la am na transitional justice yoo xam ne reconciliation moo si gën a daaxa waaye soo amee case boo xam ne comme nga am Yahya Jammeh ba tey nanguta respond to the TRRC joxewut benn testimony kon reconciliation dafa manqué du mun a am then you have to take another route parce que lu ñu dee wax foog mu am closing duñ ko mun a bàyyee noonu rek ñu dem there has to be a closing te government bi ñoom luñ gis ak parliament bi mooy closing bi na am a transitional court of law te foog naa pour gars yi fexe nañ pour am ko xëy na feneen waaye léegi setul nañ pour am ko fii ci Gambia bi fii ak West Africa te foog naa loolu is a good move fair and balance ñëpp gis justice bi mu am mu xew lu xew ñu nettali ko loi bi mu dox ñu gis naka la. all right ok daanaka ñu ngi ñëw jeexal but bii moom jox ñu buñ ko mënee taf rek muy Barrow's performance nan ngay réetee Barrow's performance in 2024 maanaam ji ci réew mi taw ndax 2024 am na yenn diggé yoo xam ne xëy na diggé nañu ko muy 2023 boo State of the Nation address muy SONA 2023 am na yenn wax yoo xam ne waxoon na ko pour 2024 tey boo doon réet Barrow's performance in 2024 ñaata nga koy jox. sa xayba su doon Barrow élève la student la nañ ci classe bi am 50 students Barrow moo enu toogu yi taabal yi palanteere bunte yëpp ndaare la jël right mu ngoog dawaa moom so in reality
we've given him the due respect he deserves as the head of state. Suñ génnee tooñante bi ci politics bi. Ñun ñëpp réew mi moo ñu soxal. Some areas we would say kudos. Democracy, freedom of speech, even though sometimes nga am the occasional intimidation ay yooyu noonu yokku na. In 2024, man mënuma gis any credible thing loo xam ne nii mun naa see joxe Barrow and okay. OIC 2024 la happen. Bro, OIC bi. It was an opportunity for them to misappropriate public funds. Gambia 2024 ak jafe-jafe yuñ dunda, especially coming from post-COVID. How can any reasonable government justify spending millions of dollars buying luxury cars for 2 days? And even boo xam ne 2 days la. When we have the ferries in Banjul, ñu ngi fanaan foofu noonu. When we have rampant electricity outage, justification mi nekkut fa. OIC bi, what has it done for us? Tali. Airport Junction to Keraba Avenue. Misappropriation of funds bu happen si OIC bi. Gis nañ fi fen si OIC hall bi fi scandal boobu noonu. Man sax su ma joxoon benn $10 million ma def ko waxatuma la ñu spend si $10 million. Less than that, even $1 million would do that. Dafa am yenn yoo xam ne ni quality bi tamit. ban quality bro ñetti brique la gaay teg jël ay weñ teg sampa ci. Dafa am yenn yoo xam ne nii tey nit mënu koo def nga ñëw toog jàkkaarloo askan wi ne kii dëgg-dëgg nen ko wa gàcce ngaaraama man gisuma lu tax ma war a wa baaw gàcce ngaaraama. Okay, all right. Wow, so his performance to me is nil. All right. The worst that we have seen so far. All right. Mr. Jang, so don't rate President Barrow performance 2024. Nga déglu ku bugg a palaas dafa sometimes dafa very frustrating. Yaa ngi gis li nga gis yépp but you pay a blind eye. Waaye lu soo di wax la daa ani ñaa wala ka balang bari sondomoo wobu ka balang ñépp gis nañ. And man, I will always say this, I will not be biased to the people. I'm nañ some challenges as a country, and those challenges are absolutely inherent. ñu xam but gis nañ remarkable improvement. dégg naa ko muy wax ne lan la ñu OIC jox lu du tali diggante airport ak lii nii man sonna naa si debate on the economic value of having good roads. Because Lulu, dama feel like it should now be left to the laymen to push and pull on. Kuko hamut, nako dem janga, and then that's the end of it. But everybody, I lived in a village. Jambanjeri, now they call us Jam City. But I know what it means to have a road. Especially when I look at Jambanjeri Sukuta Road, the economic value of that road to the people, to the livelihoods of people in that area. Okay. So, Sunne OIC daf ñu jox only roads. I'll just leave it at that. It's not a point to debate about. But overall, I can tell you, it's been an incredible year, impressive performance by the government. Of course, there are challenges and they need to work on that. We need to continue supporting local production. Our local productivity should be enhanced. All right, Mr. Bojang. So, no rate President Barrow 2024. Ñaata nga koy jox? First, maa ngi koy ñaanal. Ñaan Yàlla jën ko si nelaw. Julit amuloo li ngay def moo gëm julit sul ñaan. Waaye nag boo ko wowut dëgga apart from ñaan boo ko wowut dëgga kon sa julit yaa bi des na. President Barrow ñu ngi lay ñaanal. Waaye nag dañ laa wax dëgga mooy yaa ngi nelaw. Yàlla eela si nelaw bi parce que ñu ngi gën a dem gannaaw lu ñu am si dëkk bi ñu ngi koy joxe nit ñi lu ñu war a jugal xaalis ñu ngi koy joxe nit ñi Gambie ni suñu géej bi amatuñ njëriñ suñu bridge bi amaatuñu njëriñ ak suñu nawet bi sax amatuñ njëriñ parce que nawet dafa waroon a dundal dëkk bi ba mun a fay def yeneen yi waaye nawet
instead of muy dimbale nii ñoo ko nekk di dimbale so dañu yaakaar ne wax nga jógee si nelaw bi parce que sa performance bi comme ni kii nu ko waaye su ne school la man duma la jox 40% man duma la jox 40% te 40 moom wone na yow paasuloo so moom paasut waaye ñu ngi laa ñaanal nag waaw. all right Mr Jah tey boo doon rate performance Barrow 2024 yow ñaata nga koy jox. well santa ko gërëm ko li ci jiitu ko soo xoolee depuis mu nekk fi ak léegi yokkute am na yokkute ci ban anam tey ñun mi dëkkee boor bi xëy na am na lu bari soxla nañ ko mënuñ koo am waaye réew lañ wax soo demee ci dex yi na dëkk yi nga xam ne depuis Gambia moom boppam su ñoo gis courant président Barrow yóbbul na leen courant ñeneen ñi am nañ ndox sampal na leen ay yoon so ñooñu soo leen demee laaj nañ la ne 100 over 100 parce que jox na leen loo xam ne ñeneen ñi xalaatuñ woon sax ne ci nguuram dinañ ko am te ba tey process boobu mu ngi am ci yeneen place am na béréb yoo xam ne sampal nañ leen police station am na yoo xam ne am nañ health center wala ay clinique am na béréb yoo xam ne sampa nañ fa place yi jànguwaay ñi sampal nañ leen ay classroom ñeneen si civil servants yi seen salary yokka nañ ko yokkaat ko xëy na di nga ne doyut waaye am na lum def loo xam ne waaye si yoon bi legaseem la kenn du ko mën a jël parce que façon yoon bi musuñ ko fee am so am naay mbir yoo xam ne foog ñu nangul ko waaw war naa gën a def liñ séentu liñ nama mooy ne réew mi na am bi gën a bari nit ñi liñ soxla price si wàññeeku ci essence beeg diwleen beeg ak yëpp pour dunda bi ci yombee daal dina njëriñ nit ñi te ba tey ñeneen ñi ñu ngay jooy yoon ñu ngay jooy courant ñu ngay jooy ndox war nañ cee gën a góorgóorlu tam ñu yokka ci wàlla boobu. Mr. Kurang. Yeah, I mean 2024 ñu ngi sant yàlla ne jeexal nañ ko si jaama xam nga dëgg moom number one mooy peace suñu amee jaama nga soog a xalaat yeneen yi economy bi yes ñu ngi face really difficult times tey dañ foog suma maas yi dañ foog ne daal corruption bi mooy loo xam ne government bi fail nañ si te war nañ see bàyyi xel both 6 and 9 ñu nekk si opposition tam def ñu ngi jëfandikoo ak local government dama foog ne suñ munee contrôle corruption bi si dëkk bi lu gaa yi ma bëgg a yóbbu koot wante dañ bëgg a daal corruption bi suñ ko mënee dindi si dëkk bi lu bari ci économie bi dina sotteeku parce que corruption moom liggéey la tey fu liggéey am moom dafa mel ni nga dugal sa paan bi si teen bi nga génne ko waaye yëpp a ngi am pax balaa moo àgga ci ku ko war a naan yëpp tuur na tey loolu lañ ko gën a war a focus otherwise ak luñ muñ di def dina am lu ko sobote. ok mi ko dese woon nañu benn point but time bi moom moo jeex tak mooy lu xewoon airport te dama bëgg ku ci nekk si yéen because of duñ fi toogaat ba déwén incha allah déwén la ñoo toogaat fii su ma waxee déwén nag ñu bëri jàmm mooy next Wednesday incha allah la ñuy doog a toogaat fii kon te dama bëgg balaay loolu ma bàyyi ku nekk si yéen xëy na ngeen joxe message ci ñuy seetaan because tey foog naa mooy Christmas day te ñu ngi war a jëm fi nga xam tamit mooy ñu uyee am at bu bees man nag nu ma sama gëm-gëm mooy at moom figo si rek mooy change maanaam dañoo joxe 2024 25 ñëw man gëm-gëm boobu la am but anyway du ma bàyyi ma starté ko suñu guest bi first of all damay wax jërëjëf ci time bi nga xam ne jël nga ko nekk ak ñun te xam nañ tamit guddi na trop di la jégaluwaat ci loolu ma bàyyi la bu fekkee am na any message boo bëgg a jox ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan moo xam tamit Christmas message la wala New Year's message so pour nga am opportunity bi pour wax because of ñëpp ñu ngi seetaan right now. waaw léegi suma last message bi dama solaat mbubbi party bi as the spokesperson of APP. so da nga ko simi woon. waaw dama ko simi woon bu ñu doon waxtaan ci waxtaanee réew mi. right di ndokkale suñu mbokki chrétien yi di leen wax ne bés bi nii gars yi di feete yal na leen ci yiw fekk lépp lu ci seen mébét yal nañ ko am na Gambia ñun li leen xam te maa ngi jaar Kanifing Estate gis ñëpp a nga génnaat di play gese hunting ak yooyu noonu
dooy mun a xàmmee kii fii la kii fële la that is the diversity boo xam ne nii dañ ko bañ ba dañ ko enshrine si suñu national anthem bi man as APP spokesperson I couldn't answer everything because there are limitations to what I know and what I do not know. xam na Mr. Kurang touch na fi a point boo xam ne nii jotuma ko woon a answer mooy the point was the morality of our party leader ne dafa war a génn mu leeral lana tax mu represent Charles Taylor moom jàngakat la man bëgg naa mu def a little bit of research before more them up to into the public domain. What Charles Taylor did in Liberia, he was prosecuted and sentenced to 50 years in jail. What ESA was defending Charles Taylor, mooy den ko tuumal by the International Criminal Court ne moom moo dee jaay arme Sierra Leone te lii sax beles compare mujjee wut a baak loolu soo liggéey boobu mujjee wut a continuer. The second thing gis naa tam another person because bëgguñ koo jox relevance génn na di attaque di binda di bëgg a yóbbu nit ñi seen xel si foofu noonu ESA defend na Salif al Islam bu Gaddafi waaye Salif al Islam lu ko ESA doon defendee mooy there was a jeopardy of the law because Libya dañ ko aate ñu tëj ko life imprisonment so mënuloo aate nit ki ci benn crime ñaari yoon ngeen ne di nga ko tëj ñaari yoon so bu ko Libya aate ñu tëj ko life in prison ICC bi bëgg ko prosecute tëjaat ko moom si la ñëw mu defee ne kii aate neen ko tëj neen ko life in prison so that crime has already been defended. So loolu bëgg naa ko leeral. APP ak Sobeya ñun our doctrine is different because ñun den bëgg a am that honest and open dialogue with the Gambians. Man dugguma ci politics pour nax benn Gambien tey soo ñëwee nga laaj ma lu ma xam dama la ko wax and in my acceptance speech I said ne du ma fenal kenn du ma waxal kenn loo xam ne nii man xaw ma ko réew mi ñun moo ñu ñor réew mi lu fi nekk tey suñ toogoon di ko lim scandale su nekk di génn from this government suba ba ngoon jot du jee waaye nit ñi am neen seen bët ñu ngi hippi ñu ngi xool nit ñi fu mu nekk ni soona neen bugga neen wecceeku te ñun am neen yaakaar ne bu ñëpp ñëwee jàppa ci APP Sobeya ESA lum dig réew mi farafeñe ne leen su toogee bu tuuti dala si ku ko lekk dina ko wëccu gars yi war neen koo gëm ma daane leene ñu ngee ñëw jublu si élection TRRC bi ESA moomut ko TRRC bi du ESA mooy dogal kan lenoo daanu ci koom o kan lenoo jox reparation ESA was a state council in the TRRC then ko tax pour mu def the investigation bi jeex na joxe na reportam bëggunoo ñëw ba jublu ci élection bi ñuy dem certain regions naan leen mu ngoog ESA moo tax lii dal leen wala ESA ya tax amu leen lii loolu dafa war a leer si noppi Gambien si yëpp ñu yëg ko waaw thank you so maa much ngi jaajëfal ñu ñoo seetaan ñëpp di wax ne jaam bu xeebu laa lépp loo xam ne nii wax naa ko fi mu jub nen ko sante borom bi waaye lépp loo xam ne wax naa ko fi jubut nen xam ne this is my first national engagement as the spokesperson of APP Sobeya and I think that this is my ABC into it. Ba pare Ibrahima indi la sunu réew. Waaw Ibrahima mosoon na waroon na la indi breakfast wala beneen moom mu ñëw indi la so sunu réew. I hope that I'll be able to learn and develop as we go towards 2026. ma di leen jaajëfal yéen ñëpp dégg Mr. Jeng so dama lay bàyyi rek nga tàggoo mi boo amee any message booy jox ñuy seetaan rek. Well, jërëjëf Mr. Garmi once again and maa ngi nuyu di sant nekk di ñu seetaan yëpp. It's been an incredible year overall for me in particular and I believe for so many people. But it's been an honor for me to be here, although nekuma one fee from the onset of the year. I've just been here for the second time. But I'm really grateful. Lu bari waxtaane nañ ko fii and then we have shared so many ideas. And I hope the spectators out there am na luñ si jël jànga nañ. But also they should understand that what we have here usually our difference is just a class of ideas. And where you have great minds clashing on issues, it is merely a source of wisdom for a wise man that is listening from outside. So, Gomnane, this would be
a continuation where intellectuals will come and interact, say things that they believe or they know about their country, and then we will learn together. So I ask everybody to keep following, and then maybe to the young people in our country, they are they are the eyes of this country. What I mean, they are the people that we look up to. Thank you. I hope we can have a youth population that is more honest, that is focused on being productive and also putting the country first. Thank you. Thank you. Mr. Bojang. jaajëfal ñu nga xam ne ñoo ñu daan seetaan from day one ba léegi. ñu ngi masawu ñu ngi ñaan tamit comme waxtaan moom neexut. man personally am na ñi nga xam ne suma wax bi du leen dee nee. am na ñu nga xam ne suma wax bi daf leen dee nee. waaye bu nga xam ne suma wax bi neexu la maa ngi lay masawu. man xale laa nit laa comme nuñ ko xamee. te nekkul lu ñu fi wooye waxi la déedéet suñ gis-gis la te ñun tamit ñu ngi jàng si ñu ngi grow naturally suma wax bi daf dee tàng kind of that's natural ñu ngeen dimbale ma si ñaan yàlla ñu xool yàlla jox ñu lu gën and ñu ngi tamit wax ne jërëjëf Garmi jërëjëf ñëpp ñu fi nekkoon Eyeafrica suñu ma mag yi yëpp ñu fi nekka comme nu mu ko waxee dama ko bëgg a dëgëral after the show su ne yéen ngi si studio bi ñu nekk di seetaan da ngeen a fa ne ñi dañuy font because it's only ideas but after that we are one and the same. That's true. And the opportunity is good ñun ñu fi nekk nekkul ne ñun we are the best. No. Yàlla moo def nattu bi ne man dinaa fi toog kii dina fi toog ku watam jot rek watam moo jot ñu ngi ñaanal dëkk bi ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu ngi masawu ñu ngi ñaan ngeen dimbale ñu ngeen baalal ñu ngeen ñaanal ñu ñaanal dëkk bi jërëjëf Mr. Dia. waaw di la sant di la gërëm di sant Eyeafrica di gërëm ñëpp ñu fee liggéey management bi soo gisee ñu mën a ñëw toog fii di wax suñ xalaat nit ñi di ci am njëriñ dañ ñu dalal kon képp ku la dalal nga war ko sant gërëm ko suñ gantam brother Ousseynou foog ñu sant ko gërëm ko compose na boppam wone na teggintam ñëw rek mer yuuxu wala bañ ci yenn ay liggéey bi lii la laaj mu ngi cee doog a dugga waaye am naa yaakaar ne dina ci def lu bari fi ma ko séntu woon sa romba na fa loolu laa ko wax waaye na gën a góorgóorlu am ne media tam loolu la rek fuñ la soxla demal wax sa xalaat la rek kenn mënut laa forcer ci dara waaye man li ma am rek mooy di ñaan at bu ees bu ñoo dugga ci ñu fekkee ko ci jàmma mu génn at bi nga xam ne ci moom lañ ne te ñu ngi ci yoon di génn ci lépp lu ñu am si jafe-jafe te loo xam ne télé la ci at bi at buy ñëw yal na yomba yal na gën a neex réew mi naat li nga xam ne moom la nit ñi di jooy ñu fompal leen seen rongoñ jafe-jafe yëpp ñu teggil ñu ko ñu fekkee li nga xam ne at buy ñëw si wér ak wérle ndax ñu mun a am tam xel bi kattan bi ñëw toog fii di joxe suñ xalaat bu gàtta Mr. Kuran. jërëjëf Garmi di la nuyu di nuyu suñ déglukat yëpp macha allah at bi ñu ngi leen di gërëm di suñ amutoon ni ñoo xam ne ñu ngi ñoo déglu di kon duñ fi nekka suñ guest bi tam di ko nuyu comme ni ko gars yi waxee try na def na a very good presentation for team Sobea APC te APP APP waaw Miss Kodago ñun moom luñ fi nekkee mooy pour laajte yoo xam ne ak wax yoo xam ne ñoo xam ne amuñ access pour toog fii am mic bi mënuñ koo def ñun loolu lañ fi nekkee tey politics moom noonu la képp koo xam ne ñëw nga si politics da nga dee bugg a woone man lii laa mun a def ñun askan bi tam dinañ mun a woone ne yow lii nga defoon lu tax nga def loolu te Gambia bi fu mu nekk nii luñ mun a laajte mooy lu xew for the past 8 years képp koo xam ne lawyer nga tey yaa ngi bugg a cancel election dinañ laajte sa moral authority te soo nekkee lawyer tam da nga dee mun a defend poor people ñoo xam ne amuñ dara nga defend leen
waaye soo fekkee ne yaa ngi defend ñoo xam ne xaalis leen dik luñ def anything they do right mass murder foog ñu question la ko te dinañ gis ne yow interest boobu noonu jar na pour ñu jox la réew mi te foog naa ne Gambia nu mu nekkee nii ak problems yu ñu xam ni Gambian si 2026 dinañ ko jox economist wala accountant thank you so solve much problems okay thank you so much thank you Mr. Ousainou Bob thank you Sekou Dieng Bojang and Jah and Mr. Krang thank you everyone di gërëm tamit ñi nga xam ne ñooy team bi muy Khady Diassi jigéen bu man góor moo dee nekk si ginnaaw control room bi di ko gërëm bu baax a baax te dañ ko fi te lu yàgg a yàgg Salimata Diallo tamit di ko gërëm di gërëm tamit ki nga xam ne mooy Bousséri Kanté moom mi nga xam ne always bu leen ñëwee ngeen koy fekk fii si Mike si yëpp waaye di gërëm tamit Manga Aboubacar Manga moom tamit ci team bi la bokk jàpp si setup yëpp moom la ak Omar Fati di ko gërëm bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax ak team Eyeafrica TV ñëpp everyone ñu bàyyiwuñ kenn ñëpp ñu ngi leen di tudd waaye panélistes yi fi jaar yëpp ñi nga xam ne sunu réew léegi famille la MC Cham Jinio Sirifo Bahew Sonko Ibrahima Ndiaye muy buur di gërëm tamit Dabaax Malick ñëpp ñi nga xam ne mos nañoo jaar fii Doudou Dia Mamadi Kourang Abdoulaye Bojang ak ki nga xam ne mooy Sekou Dieng Matar Sène Matar Sène wax nga dëgg tuut ma fàtte ko ñun tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm tamit sunu réew bi ñu koy def am na ñoo xam ne ñoo ñu dee jàppale di ñu solal Mbay Mbasumu Serigne Babacar Sy création moom sax tey moo ñu solal lii 7533 557 waaye di gërëm ñëpp ñoo xam ne mos nañ ñoo solal ci sunu réew TOD design ak tamit Ice Look Art Creation ak ñeneen ñoo xam ne dañu dee solal ki nga xam ne tamit daf ñu dee may piis yi bañ nañu tudd turam but anyway ñu ngi koy gërëm bu baax moom mu ngi ñuy seetaan fans la boo xam ne yàlla xam ne du ma bëgg a wax ay fans suñu broda la boo xam ne moom tamit daf ñu dee seetaan every time dañ dee dem foofu piis bu ñu bëgg a mu jox ñu ko bu ñu gisul sax daf ñu dee call wax ñu jaar kon ñu ngi ko gërëm bu baax a baax di gërëm daal everybody waaye di gërëm tamit sama jabar bi ko dama dee léeta àgg foofu trop Alimatu Mbay Garmi maa ngi koy gërëm jaaruma fen billaay damay wàcc rek ñëw damay guddee léeg-léeg oto bi mooy xam ko waa faaw moom wax ko mu xam parce que léeg-léeg mu guddee mu foog ne da ngay jaar fen waaye yàlla xam ne léeg-léeg da ngay pare fii balaa ngay ñëw mooy loolu waaye maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm ñëpp di leen jaajëfal ba déwén incha waaw ñu gunge waaw di leen gërëm di leen ñaanal jàmm gërëm tamit leen ñëpp kon di leen dig daje déwén incha allah mooy àllarba bële di ñëw jaa ngeen jëf